Vahora Voice U.K. It gives me immense pleasure and it is my honor to welcome you all. Oh, Bharuchi, aap badaiwa. 20 minutes we are running late, so we like to apologize for that delay. But sometimes things happen deliberately and sometimes things happen by default. So please accept our apology. Ayub bhai ne vinanti thai ki agar please आगे join થાય દિલાવર ભાઈ ને અયુબ ભાઈ please from Preston ને મહેમાન પ્લાજી સર આવો કયો thank you જઝાકલ્લાહ. Just one or two in-house announcements. I know we are very busy people and I think today we are also in a way quite important people because we have come here to think about and to develop our vision in relation to what we want to do as a community. So it's just a humble request, it might be a bit boring. Mobile phone, it's a great equipment, it's a great tool. पर एकाद कलाक માટે જો તમે એને સાયલેન્સ પર કરી દેશો યા તો પછી એને ઓફ કરી દેશો તો we will really appreciate if our program or interference ના થાય. I know there are people from different highly respected professions who need their mobile all the time, like doctors and other professionals. But if you can keep it on a vibration or on a silence, we will highly appreciate it. And DJ Bosku, you must be familiar with the toilets, and in case of any toilets are on my left hand side, ladies and gentlemen, जो भी fire जो हमरा एक आवाज को पची, you just need to follow the exit sign, please, ladies and gentlemen. Once again, very warm welcome to this evening of Vahora Voice U.K launch. The program is going to be very informal, very interactive, not one-sided that only we will be speaking and you will be listening. There will be ample amount of opportunities available to all of you so that you can also share your emotions, share your responses, share your vision, your ideas, your thoughts, your philosophy with us, because the whole point is now is to work together, basically. Nobody is important, less or more in a way. Everybody is equal and we work as a team, basically. Before we start this program, I just want to say I will be speaking a little bit in English with my Bharuchi accent, a little bit Gujarati with my Vahora accent, which is a very super Gujarati, and I will be also using some Bharuchi Gujarati. So I'll be talking to you in different languages. The audience will mix it. And that's the beauty. We have our seniors here, well-respected seniors. We have young people here, young entrepreneurs, young businessmen, very energetic. And so far we have had a good response from them. We have the community leaders, political leaders, businessmen, thinkers, philosophers, writers, poets, you name it. So it's a good quality audience, ladies and gentlemen. And I'm going to proceed basically. And we have got some very prominent ulamas as well who will bring their expertise into what we are doing just to make sure that we are on track. So Jazakallah for that. Dayalu Krupalu Khudane Smaru છું. Dayalu Krupalu Khudane Smaru છું. લઈને નામ તેનું હું શરૂ કરું છું. લઈને નામ તેનું હું શરૂ કરું છું. આપણા દરેક કાર્યક્રમમાં, આપણા દરેક પ્રોગ્રામમાં આપણે ખુદાને, અલ્લાહને, સર્જનહારને, પાલનહારને આપણે યાદ કરતા હોઈએ છીએ, કારણ કે એમાં બરકત હોય છે અને એ શરૂઆત એના નામથી થાય છે, તેમાં આપણને સફળતા પણ મળે છે. એ આપણું યકીન છે, વિશ્વાસ છે, શ્રદ્ધા છે અને કન્વિક્શન છે. તો એ સ્પિરિટને ધ્યાનમાં રાખીને ઓન બિહાફ ઓફ વહોરા વોઇસ યુકે વર્કિંગ કમિટી તરફથી હું અમારા યાકુબ સાહેબ સેવાવાળાને વિનંતી કરું છું કે તું આવી અને કલામ પાક તિલાવતની કાર્યક્રમની શરૂઆત કરે. જઝાકલ્લાહ. શુક્રિયા.
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله ولي الذين وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. I like to translate that in English. I seek the refuge from a curse Shaitan. I seek the refuge of Allah from a curse Shaitan. In the name of God, the gracious, the merciful. Praise be to God, God of the world, the most gracious, the most merciful, Master of the day of judgment. His you we worship, and upon you we call for help. Guide us to straight path, the path of those you have blessed, and not of those against whom there is anger, nor of those who are misguided. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. This is the book in which there is no doubt, a guide for writers. Those who believe in unseen and perform the prayers and give from what we have provided for them. And those who believe in what we revealed to you and what was revealed before you and are certain of the hereafter. These are upon guidance from their Lord. These are the successful. And those who disbelieve, it is the same for them whether you warn them or not, or they have not warned them. They do not believe. God has set a seal upon their hearts and on their hearing and covered their vision in a veil. They will have a severe torment among those people who say we believe in the God and the last day, but they are not but the believers. So, for that. Once again, very warm welcome on behalf of Vahora Voice U.K. And I mean, we are conscious up to some extent. थोड़ी कहीं हमने थोड़ी कहीं गुजराती मार्केट थोड़ी smell थोड़ी गंध लगी है because we've been working at this for the past 6 months. छह महीना की थोड़ी वर्किंग कमिटी थोड़ी ससाव करता था कि भाई हमें के सब्सटेंस चाहिए नहीं आपला. Is it worth it to really revisit what we have been trying to do in the last 10 to 15 years and can we do something about it? So there are two response models છે અને બે ટાઈપના response હોય, one negative, one positive. અને બંને great. Both responses are great because then you hear, you listen, you learn and you move on. तो थोड़ी चर्चा થઈ કે પેલા વોરા ભેગા નહીં થાય. Just excuse me my Bharuchi language. I'm very young but I'm just quoting certain things. કે વોરા ભેગા નહીં થાય, વોરાની પંચરી નહીં થાય. તો વોરા તો લડાક કરે છે. વોરા કે બીજો કે ધંધો નથી આ છે તે છે. Okay, that's I mean I as a young person, not as young as you thought, but I accept that. But at the same time, we need to move on and change that mindset. Okay. पढ़ा से पण घबरा से पण तो थोड़ा आपने ट्राई तो करनी चाहिए पर्सन जो गिव अप करी सो nothing is going to happen, right? So we would welcome your concerns, your reservations and everything. This program is particularly આ તમને જણાવી આપું કે લાઈવ બ્રોડકાસ્ટ થાય છે. This is quite important for all of us. આપણા સળભાઈ પથ્થરવાલા જે આ પ્રોગ્રામને વર્લ્ડ વાઇડ મતલબ ટેલિકાસ્ટ લાઈવ કરી રહ્યા છે. So there are millions and millions people at the moment listening to us, watching us,
and they are actually waiting for us to what kind of messages these people, these particular Vahoras, are going to send out in the world. So that gives us added responsibility. When I say added responsibility, right, not that I'm undermining our intelligence, our maturity, anything. What I'm saying is, whatever I say, I have got added responsibility and accountability. So whatever you will say from the floor, inshallah, in a few minutes, you will be accountable and responsible. So આપણે પોઝિટિવ મેસેજ આપવાનો છે, આપણે એન્કરેજિંગ મેસેજ આપવાનો છે, આપણે કન્સ્ટ્રક્ટિવ મેસેજ આપવાનો છે, આપણે પ્રોફેશનલ મેસેજ આપવાનો છે. તો આનાથી જે ઇન્સ્પિરેશન ઊભું થશે within us, within this area, within the world, so that inshallah with this intention we may able to do something, and what we want to do something which Bilal bhai, Iqbal bhai and rest of the team will talk about it. So that's one thing. And I think that reminds me, we have media people here, we have a professional photographer here, we will upload all the information onto our website and Twitter and Facebook, which I have no idea how they do it and how it goes. Information and some of the pictures will appear on those social media. જો કોઈને રિઝર્વેશન હોય અથવા જો કોઈને એવું લાગે કે મારો ફોટોગ્રાફ કે વિડિયો નથી કરાજો, just politely, gently and nicely just raise your hand so our social media team know કે ભાઈ આ સાઈડ પર કે આ બુઝુર્ગનો કે આ આમનો ફોટો નથી લેવો. Rest I will leave it to you guys. Program is very simple. The welcome speech, then I'm going to share the presentation, which is about 5-10 minutes, so that you will know the aims, objectives, the infrastructure, and what we're up to, what we would like to share with you. Then we have got 3-4 fantastic speakers, inshallah English and Gujarati and maybe Urdu and Hindi. They will share and highlight more about the concept, the philosophy, the ethics, the legality behind these organizations, and then we will have a question and answers. That's where you guys will come in. You can scrutinize us, you can ask us questions, but remember, we are not here, and I say this very politely and with all respect, we are not here to name any individuals, we are not here to name any organizations or institutions, whether they are successful or whether they have failed in the past. We are here only to concentrate and to focus on Vahora Voice UK. So I will appreciate, we will appreciate, you can actually share that comment in a constructive way that other organizations have failed on ABC, which is great, but I will appreciate that we do not actually bring any names of individuals or organizations because I think we all operate in a slightly different way. So that is another my humble. Gentlemen, I'm so happy on Vahora Voice UK behalf. We are so happy to have ladies presence here as well, and we have a speaker, so I think she will be able to share more kind of ideas about how we can create a balance in terms of our activities. Ladies and gentlemen, at the moment, the one person who has been steering up this project for a long time, he is very busy. He has got other things to do, other responsibilities to do. But believe me or not, this person is a well-known person in our community, and he, along with you, had a dream. Or maybe I would say, એ લોકોએ ફરીથી એક સ્વપ્ન જોયું, જે ઘણા બધા લોકોએ ખ્વાબ, એ સ્વપ્ન જોયું હતું 10-15 વર્ષ પહેલા. તો આ વ્યક્તિએ અને એમની ટીમે એક સ્વપ્ન જોયું હતું, ડ્રીમ. અને they heard something, Vahora Voice. We need a voice, we need a platform. Okay? So this person, Bilal bhai, who is my mentor, who is source of inspiration, had a dream along with everybody in this room. So with all respect, I would like to call upon Bilal bhai to welcome us and just to say a few words about this organization. Bilal bhai, please. Assalamu alaikum. I'm not used to giving speeches, so therefore I've written it down. So excuse me for reading. Bismillahirrahmanirrahim. Respected Chief Guest, Honorable Muhammad Munsi Mama, who is unable to come today because of his health. Our esteemed guest of honor, Honorable Ibrahim Mama Bhairul. Respected guest, looking around, I can see very familiar faces, dignitaries, friends and colleagues.
We are delighted to have here to participate in the first community consultation events hosted by Vahora Voice U.K. Thank you for coming. That many of you travel long distance, sacrificing the last weekend before the holy month of Ramadan. This demonstrates your commitment and passion to work for the community. It also shows how much you value and care for our community. You have all been chosen and invited to be part of our journey due to mutual passions. Your passions will help us to achieve the community goals. We need you as much as community needs you, and that is why we are grateful to have you with us. Every community has a representative body or voice to project and propel the collective interests and aspirations of the community. Unfortunately, we have none to speak about. We live in a different time. We need a voice of body which can collectively recognize the talents, understand our issues and offer solutions. For the past 2 years, we have tried to establish such a group. Due to lack of infrastructure, I think it didn't work out. However, with the blessing and mercy of Almighty and your du'as and support, inshallah, we are pretty determined this time we should be able to move on. During the next few months, you will be learning about the different initiatives through our planned activities, seminar and special events, where you will be able to join in and get hands-on experience. I hope this will help you grow to be more productive and smart. Before we get started, I would like to express my sincere appreciation to all of you who generously help us make this event come together to become a success. Includes Mr. Muhammad Munshi Mama, Haji Ibrahim Mama Bayo, and Haji Firuz Bhai and his brothers for sponsoring this program. Well, I don't want to take too much of your time. Need to leave some time for my colleagues to fill you in some of the plans, activities and projects. So a very warm welcome to each and every one of you. Towards the end, we will have an open session allowing you to ask questions, suggestions, clarifications, recommendations you may have. Jazakallah. Assalamu alaikum. Thank you very much for those words of inspirations and motivations and full of wisdom. We appreciate your input and contributions, sir. Before we now start our formal programs with a few speakers who will share their views and opinions, it gives me an immense pleasure. બહુ ખુશી થાય છે અને ઇબ્રાહિમ મામા ભાઈ લોક મારે કહેવા પડે because of the respect અને જે કદર મામાનું વર્ષોથી ઓળખું છું. મામાને એક મેં બ્રીફ ઇન્ટરવ્યુ પણ લીધું હતું મારે એક પુસ્તક માટે. મામા પાસે જે એનર્જી છે ને, હમણાં અમે ગયા વીકે મળવા પણ ગયા હતા. We have privilege that we can turn up unexpectedly. But he was available and we had a great fantastic talk, discussion and great hospitality from you guys. So Jazakallah. બહુ એનર્જી છે મામા અને બહુ વાતો બિલકુલ ટુ ધ પોઈન્ટ. પેલી ભરૂચી આપણે ભાષામાં કહે કે આગ ને પાક. અને એમણે એક જ શબ્દો કીધા કે લા ગોરા નહીં ભેગા થાય કેમ મતો તમે તો એટલું ખરું કે જો ભેગા થાય ને તો ગાભા કાઢી સો હવે આ આપણા પર છે કે મામાએ એક ચેલેન્જ સેટ કરી છે કે જો ભેગા થશે તો અમારી એવી ઈચ્છા છે કે આજે બુઝુર્ગો જેમણે આખી જિંદગી કુરબાની આપી, આખી જિંદગી આવી સંસ્થાઓમાં એમણે ભોગ આપ્યો અને કામ કર્યું અને સમાજ માટે એમણે સમાજ સેવા કરી છે. એમાં ઘણા બધા બુઝુર્ગો બેઠા છે. અમારાથી જેમ જેમ મને યાદ આવશે દેખાશે તેમ તો હું બધા નામ લઈશ. એવરીબડી હેઝ કન્ટ્રીબ્યુટેડ સમથિંગ. તો અમારી ઈચ્છા છે કે આ બુઝુર્ગોના સપનું આપણે એમને પૂરું કરીએ. તો મારી ઈચ્છા છે કે આજના આપણા ગેસ્ટ ઓફ ઓનર આપણે ઇબ્રાહિમ મામા ભાઈલો સ્ટેજ પર આવી અને સ્ટેજની શોભાને વધારે. પ્લીઝ ઇબ્રાહિમ મામા ભાઈલો આવો. અને જેમ કહ્યું તેમ દિલાવરભાઈ કે મુનશીમાઓ બિલકુલ લાસ્ટ મિનિટ સુધી એ આવવાના હતા. કોન્સ્ટન્ટલી એમની સાથે ટેલિફોનમાં અમારી વાતચીત થતી હતી. એમના ઘરે પણ અમે ગયા અને એમનું પણ પેલું સેન્ટેન્સ છે જે કન્સિસ્ટન્ટ છે કે આ વોરા નહીં ભેગા થાય તો હવે ટ્રાય કરીએ આપણે. તો હવે આપણે ટ્રાય કરવાની છે. આપણે એક ફિગર એક સોચ થોડી ડેવલપ કરવાની છે. જઝાકલ્લાહ હરીભાઈ થેન્ક યુ. આવો. તો મુનશી મામાએ લાસ્ટ મિનિટ પર થોડી અપોલોજી એમની મોકલી છે
કારણ કે એમની તબિયત નાદુરસ્ત છે, પણ એમનો જુસ્સો અને એમનો જે જજ્બા જે છે એ ટેલિફોન પર અમે સાંભળ્યો, એમણે મેસેજ પણ મોકલ્યો છે, એ આપણે વાંચીશું અને પછી આપણે કાર્યક્રમ આગળ વધારીશું. મારી રિક્વેસ્ટ છે કે લેસ્ટરથી પધારેલા યંગ એન્ટરપ્રિનર્સ, young and very energetic person with a Vahora background has got very nice vision, very clear cut vision, black and white. સાદીભાઈ અલીનો વિનંતી કરીશ કે તેઓ સ્ટેજ પર આવી અને સ્ટેજની શોભા વધારે. સાદીભાઈ પ્લીઝ ફ્રોમ લેસ્ટર. give him a big round of applause please. Thank you. Thank you સાદીભાઈ. હવે તમે જોઈ રહ્યા છો કે અમારી કોશિશ છે બેલેન્સ. whatever we do it has to be in balance. Thoughts, action, gender equality. So we have got two fantastic here kind of leadership here. One mature, very wise, senior and young leadership. So कोई મને સવાલ કરી શકે કે you are right. What about ladies? Absolutely. We did invite or invited couple of very honorable ladies, જેનો બેન કહું છું, અમારા યાસ્મીનબેન ઉમરજી અને હસીનાબેન, એ લોકોને દાવત આપેલું, પરંતુ લાસ્ટ મિનિટ પર થોડી ફેમિલી અને બીજા અમુક એમના કમિટમેન્ટને લીધે એમણે અપોલોજી આપી છે. બાકી આજે આ પેનલની ઉપર એ પણ સ્ટેજની શોભા વધારે. So we are conscious of those things, but we would welcome more ideas on that. Ladies and gentlemen, when we talk about the organization of our Vahora community, there may be some reservations, but let me share this beautiful couplet. Beautiful quotations by one of the most popular poet of India, Dushyant Kumar. Dushyant Kumar નામે બહુ મોટા કવિ હતા હિન્દીના. સાલીભાઈ, દિલાવરભાઈ, વિશુભાઈ, વિપલભાઈ. અને દુષ્યંત કુમારે બે પંક્તિઓ બહુ ગજબની કહી છે, બહુ ગજબની કહી છે. અને that will make us think really. Welcome gentlemen, thank you. सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं. थोड़ी दाल चाइस प्लीज. Why you guys are so quiet? Relax, enjoy, smile. मतलब કે આપણે બધા ફેમિલી છે ને, मतलब કે અને ઓળાડો તો હંગામો ના કરે તો મજા ના આવે. सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं. जरा साहब, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए. शायद वो जबरदस्त कवि છે. એટલે અમારા જે ગુરુ છે, ઉસ્તાદ છે અદમ સાહેબે તરત થોડું પિકઅપ કરીને આઈડિયા આપ્યું મને કે આ પંક્તિ હું સાહેબ આ જામી જશે ત્યાં આગળ. It will be well received by the audience. કે सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए. પોએટ શું કહે છે, કવિ શું કહે છે? એ આપણી જ વાત કરતો હોય છે યાર, એ આપણા દિલની વાત કરતો હોય છે કે કંઈક બદલાવું જોઈએ. You know, the time has come. We keep on talking about it, but if we take these wise people's message seriously, we need to do something so we can bring a change. Those young people who may not follow that couplet, હવે મને જે અંગ્રેજીમાં થોડી સમજ પડે છે, it may not be accurate translation. What the poet is saying, the intention is not merely to make noises. Okay, our intention is not merely to make noises, but we are trying to change the existing situations, and that's the moral from that couplet. અને આ સ્પિરિટની સાથે મને બહુ જ ખુશી થઈ છે કે આપણી વચ્ચે ઓનરેબલ મૌલાના ઇલિયાસ દલાલ સાહેબ મોજૂદ છે. તો એ 5-6 મિનિટમાં દરેક સ્પીકરને વિનંતી કે you will have maximum 5-6 minutes to share your views and opinions. તો આપણે બધા સ્પીકરને અકોમોડેટ કરી શકીએ, પછી આપણે જમવાનું પણ છે. તો એ થોડું ઇસ્લામિક પર્સપેક્ટિવથી આ બધી એક્ટિવિટી, સમાજ સેવા આપણા મઝહબની સાથે, માનવ સેવા આપણા મઝહબની સાથે, ડેવલપમેન્ટ, એમ્પાવરમેન્ટ, આ બધું કેટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અને અમને લોકોને ઓન ટ્રેક રાખવા માટે એ અહીંયા સ્ટેજ પર આવીને એમનું જે મૂળ જે છે રૂટ્સ એ કરમાડી સાથે જોડાયેલું છે, પરંતુ અત્યારે ન્યૂઝમાં રહે છે, બહુ વ્યસ્ત છે. તે છતાં અમારી વિનંતીને માન આપી અને મૌલાના સાહેબ અહીંયા પધાર્યા છે, તેમને હું વિનંતી કરીશ કે તેઓ સ્ટેજ પર આવી અને પોતાનું પ્રવચન, પોતાનું બ્રીફ આપણી સમક્ષ રજૂ કરે. મૌલાના ઇલિયાસ દલાલ સાહેબ, જઝાકલ્લાહ. Oh yes, yeah, that's very important. Jazakallah for reminding. You know, I sometimes get carried excited when I have a mic and stage and all these people in front of me. We have to respect his request. જે લોકો મોબાઈલથી આપણે આ કાર્યક્રમ ઉતારતા હોય, નો પ્રોબ્લેમ એટ ઓલ, ધેટ્સ ફાઇન. તો મૌલાના સાહેબની રિક્વેસ્ટ છે કે એમનું જે પ્રવચન છે, એમનો પાર્ટ જે છે, આઈ રિક્વેસ્ટ ટુ સોશિયલ મીડિયા, what's the company name? Zoom Pictures, gentlemen.
and you have social media from so like कि मौलाना को voice उतारी सको ताकि नो message हो जाए तो photograph की जगह परहेज करो. Nobody should allow to take his photograph. You can record his voice so the other people around the world, which is millions and millions of people are listening, they can get the message. Jazakallah. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. All praise is due to Allah, we praise Him and we seek help from Him. We ask forgiveness from Him, we repent to Him and we seek refuge in Him from our own evil and our own bad deeds. Anyone who is guided by Allah, he is indeed guided, and anyone who has been left astray will find no one to guide him. I bear witness that there is no God but Allah, the only one without any partner, and I bear witness that Muhammad sallallahu alaihi wasallam is His servant and His messenger. My dear respected brothers and elders, mothers and sisters, my talk today is about the importance of building a strong community, a strong ummah. The Quran speaks of a justly balanced community, ummatan wasata, and it also describes the best of people as those who enjoin what is right and forbid what is wrong. تَعْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْحَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. These words, of course, do not only apply to the worldwide family of believers, it also applies to our local neighborhoods and to the groups that we have here today. We are indeed an ummah in miniature. We too have to invite to what is wrong and forbid what is wrong. This principle goes right down to the individual. You and I must win the lifelong struggle against the lower nafs, the lower self. If we fail to do this, remember the words of the Quran, إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ. Truly, Allah will not change the condition of a people until they change what is within themselves. From the very beginning, the birth and spread of our deen has been a communal effort. When Allah plants the seed of faith in anybody's hearts, that seed has to be nourished and it has to be nurtured. It has to grow, it has to mature through interaction with other people. There is no place for selfish individualism in our deen. A poet once wrote that no man is an island entire of itself. Each is a piece of the continent, a part of the main. Any man's death diminishes me because I am also involved in mankind. The poet was expressing a deeply Islamic idea that we are all interconnected, we are all interdependent upon each other. The ethos of our deen is selfless service to others out of love and gratitude to Allah. It is not enough simply to thank Allah by just doing our prayers and to spend the rest of our time preoccupied exclusively with selfish concerns. Simply minding our own business and ignoring the needs of the wider community is against the true spirit of Islam. Allah says again in the Quran, لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. Not equal are those believers who sit at home and receive no discomfort, and those who strive in the path of Allah with their goods and their persons. From this verse, my dear brothers, we can see that Allah does not approve of those who sit around like lazy couch potatoes, passively watching the unfolding drama of their own lives around them. Our deen never was and never will be
a spectator sport. Our deen is a religion of action. Our deen requires us to be active players in the betterment of our society. Wherever Muslims went throughout their long history, they improved the conditions of the people in those lands. Our deen raised the status of people from nobodies to leaders of civilizations. The golden age of Spain, India, Turkey, Mauritania, Nigeria, Egypt, and every other domain was during the period of Muslim rule. This is the rich legacy of our illustrious and noble predecessors. Let us remember this and let us think what legacy we can leave for our future generations. Let us ask not only what we can do for ourselves, but what we can do for our neighbors, fellow citizens, and the whole worldwide community. Life here has many blessings, but also many challenges. Here in Britain we enjoy freedom and security that is only dreamed of in many Muslim lands and our ancestral homelands. We enjoy freedom of speech and expression. We can buy and sell property, educate our children, and even enjoy a free health service. We can even become citizens and vote in free and fair elections, another rare commodity in our ancestral homelands. But this country has also many problems, and we can also play a part in solving quite a few of them. The social fabric is under stress. Family life has become an endangered species, and many people are becoming aware of the spiritual emptiness in their lives. We have much to offer. If we fail to do this, my dear brothers and sisters, if we waste this wonderful opportunity we have, then Allah and the future generations, our children and our grandchildren, will not judge us kindly. If we do nothing to make our small community more dynamic, more active and productive, we will be left with nothing but empty lives and wasted opportunities. Let us all pray and work hard to ensure that this does not happen. My dear brothers, there is a lovely word in the English language called synergy. I like this word because it sums up what I think community life is all about. Synergy means, some of you will be aware, to combine individual efforts so that the result is much more than the sum of the parts. Mathematically, we know that if I put 5 1-pound coins together, I will have 5 pounds. But when 5 well-motivated and well-organized people work together, their synergy delivers much more than 5 individuals. The result is not 5, but 50. This isn't a recent psychological theory. It's also one of the basic Islamic principles. The Quran says, Ya ayyuhan Nabi yuharridil mu'minina ala al-qital. In yakum minkum 20 sabiruna yaghlibu mi'atayn. That, O Prophet of Allah, rouse the believers to fight. If there are 20 amongst you that are patient and persevering, they will defeat 200. If you are 100, you will be able to defeat 1,000. So by Allah's own formula, the efforts of sincere and hard-working believers can deliver results by a factor of 1 to 10. Allah promises us that if we work hard in His cause, He will magnify the impact of our efforts. If you look around you, our community has many talents. We have doctors, dentists, engineers, architects. We have students, businessmen and women, accountants, tradesmen, writers, IT specialists. Each and every one of us has something of value to offer. But at the moment, we are disconnected from one another. This community needs your help to become dynamic and proactive. The children of first-wave Muslim migrants represent a generation caught between two cultures. They live in the culture of their parents at home, but are often taught a different set of values and norms outside. The world is not the old or the new, but for them it's both.
the process of acculturation is more marked in youth, inevitably shows a difference between the two different generations. My personal opinion is that the commitment to Islamic ethic and Muslim culture amongst this second Muslim generation remains strong, though not in the exact pattern of their parents. For example, the preservation of the language is also important, but sadly we notice that this is also dying away. The Bharuchi language is not an easy language to master as well. There are a number of factors for this, as historically the first generation speaks and understands the mother tongue. I am a product of the first generation. But the second generation, my children, they will only understand, but they do not speak. And the third generation neither speaks nor understands. It is a challenge which nobody has really addressed so far. Likewise, anecdotal evidence suggests that there are less people going back to their ancestral villages, especially from the first generation and the second generation. So they see no affiliation with their home villages. They are more likely to go to Dubai than their Gam and their Rod. The need to engage the young with their heritage and roots is also very important, and it is also full of challenges, but it can happen if we do it smartly. For example, we can set up bursaries not only for our community back home, but also here. In this way, the next generation will feel that it is not only about people back home, but also caring about the community over here. We'll be organizing 1 or 2 weeks tour back to India and letting them appreciate where the forefathers have come from. Doing welfare projects here in conjunction with a project in India are some of the things that we can do to raise awareness. The need to have role models and peer mentoring is also another avenue. We have been blessed with so many good people who are doing well in their own line of work. If we can get these people to mentor the next generation, this will also create a link with their heritage and for them to pass this baton on to the next generation. These are just some suggestions. Some may work, some may not, but let there be no doubt in our minds that we have an obligation to participate. We have the obligation to contribute. We have the obligation to be good neighbors, of being concerned for others, to share their joys and feel their pains, to provide support and help whenever and wherever we can. This is what our deen requires from us. This is our unilateral responsibility. Let us not be shy to come forward and to enliven the spirits of one another. The rewards are great, not only in this life, but also in the hereafter, as we ask always in our dua. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Ya Allah, grant me the best in this life and the best in the life to come, and save me from the torment of Jahannam. Let us guarantee that Allah accepts our prayer by doing our bit. Let us commit some of our time, energy and resources for the greater good. Let's join together and generate a powerful synergy of collective effort. Let's help our community, our family, ourselves, and please Allah at the same time. Wa akhiru da'wana and alhamdulillah rabbil alamin. Jazakallah Maulana sir for outlining the guidelines and the framework in which we should work. We appreciate your guidance. अगला एक स्पीकर ने बोला तो पहले एक अनाउंसमेंट है गाड़ी का प्रोग्राम है MV11 VM2 એમને આપણે ઉઠવાની જરૂર નથી કારણ કે બધા જ જોશે તમારી વાત એટલે થોડી વાર પછી ઉઠો કારણ કે આપણે અહીંયા ડિસિપ્લિનની વાત કરીએ થોડીક મતલબ કે આપણું હાઉસ ઓર્ડરમાં રાખવાની વાત કરીએ અને ટોયોટા કરોડા કે બ્લોક કરી છે બધી ગાડીઓ તો એ સાહેબને અથવા તો બેન કોઈ સિસ્ટર ઓર બ્રધર થોડી વાર પછી તમે એમ્બારસમેન્ટ ના કરી ધીમારે ઉઠીને ગાડી જરા હટાવી દેજો પ્લીઝ થેન્ક યુ એ મારી રિક્વેસ્ટ છે થેન્ક યુ રાઈટ મૌલાના સાહેબ બધું સેટ ધ સીન કર્યું છે અને મારે ખાલી આઈ થિંક પ્રેઝન્ટેશન 10-15 મિનિટનું છે પણ આપણે કદાચ
3-4 મિનિટ હું ક્વિકલી તમને અમારું જે વિઝન કઈ રીતના મેચ થાય છે મૌલાના સાહેબના આપણે મેપિંગ એનાથી એ આપણે જરા જોઈ લઈએ પ્રેઝન્ટેશન અને પછી આપણે બે ત્રણ જે સ્પીકર્સ છે એમને સાંભળીએ. But again, my personal request, please, as a state secretary, it's a very difficult job. I need to please the speakers, to please the chief guest, honorable guest, host, everybody. And it's very difficult for me because of my age to ask someone to cut the speech short and ask him to sit down. I would appreciate the remaining speakers. Please, Maulana Sahib had a special privilege for 10 minutes when he was setting the scene. So remaining speaker, please, within the limit 5 minutes. તમે speech રાખજો. અયુભાઈ માટીવાલા આવેલા છે. We are very happy and welcome sir. અને ફર્સ્ટ ટાઈમ અયુભાઈ સાથે મારી મુલાકાત થઈ. નામ બહુ સાંભળેલું. તો એ કે દિલાવરભાઈને ભાઈ એમ કે ચાલો ગયા આપણે એમને મળવા. તે દિલાવરભાઈને અમે ગયા. તે અયુભાઈને એક વાત મને બહુ ગમી કે દિલાવર પીછો મૂકની. But he said it so nicely and gently. પણ કે અમે આવીશું પણ કે હું આનું કઈ રિઝલ્ટ આવશે. હવે આ deliberately આ બધા સ્ટેટમેન્ટ આપું છું. There is a message behind this which you guys will have to remember. We need to prove all these people wrong. કે ના થાય કેમ નહીં થાય મતલબ if you do it sensibly, sensitively, collectively, respecting each other's differences, creating a common platform, why not? So Haji sahab પણ આવ્યા છે આપણે પ્રેસિડેન્ટ જેવા બધા સાથીદારો. So very warm welcome. Bharuchi Maktiwala, also another dynamic young person. Oh my God, you know, he really moved me with his tremendous amount of excitement. A young entrepreneur, young successful businessman. Still, Vahora community is very close to his heart. So there is a hope. Believe me or not, when we started talking to young people, there is a hope. And let's hang on to this hope, ladies and gentlemen. Can I have one volunteer who would help me to change the slides, please? Someone would you be happy to change the slides from that computer behind the counter, please? Yes, please. હવે જે લોકો કદાચ પાછળ બેઠા છે એમને કદાચ મને લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ પર જેટલું આપણે પ્રોજેક્ટર છે આપણે સોરી સ્ક્રીન દેખાય છે કે નહીં તો try your level best. So I will explain you very briefly, very quickly, so that at least you know what is going on. I mean, we all know that you know we belong to our community and there's a great legacy as far as Gujarat is concerned, as far as આપણા જે પેલા એન્સેસ્ટર્સ હતા પૂર્વજો હતા એમનો જે દબદબો હતો એમની લેંગ્વેજ હતી એમની રહેવાની જે સ્ટાઇલ હતી કામ કરવાની જે સ્ટાઇલ હતી જે રીતે એ લોકો ફેસલાઓ માટે કરતા હતા in a very dignified and honorable way you can see that in that picture. So I just you know this wasn't on my agenda. તો એક ગ્રુપ ફોટો તમને એક નાનો છોકરો દેખાય છે સૂટની અંદર હાર પહેરીને ઊભો છે. this wasn't on my agenda, but I might as well mention it. તો વિચાર કરો કે છોકરો ત્યાંથી એક સ્વપ્ન લઈને નીકળ્યો હતો એક ડ્રીમ લઈને નીકળ્યો હતો અને આજે એ છોકરો has turned into a most successful entrepreneur in the United Kingdom, Yusufbhai Bhailo. That was your picture. which I used it for my book. Yes, yeah. So thank you for sharing that family picture. And I didn't take the permission, so no legal action, please. Yeah. That is your contribution towards Vahora Voice. So you by the way, बैठा जाने केस बेस ठोकी एक मिलियन नो. तो अभी तो एक penny नहीं आ रही ना भाई. Next, please. Right. Okay. Look, but there is a difference. જે આપણા પૂર્વજોએ કર્યું ઇન્ડિયામાં અને ગુજરાતમાં અને અહીંયા આવીને એ લોકોએ કર્યું એમના અપ્રોચમાં એમના થિંકિંગમાં એમની ફિલોસોફીમાં અને યંગ લોકોમાં થોડો ફરક છે તો અમને થયું કે why don't we connect two generations together and hence you can see in this picture young people you know, they are achieving, they are doing well. તો હજુ છે ને એમની સાથે આપણે થોડો કોન્ટેક્ટ કરવાનો છે થોડું કનેક્શન કરવાનું છે થોડી વાતચીત કરવાની છે થોડું કન્વર્સેશન કરવાનું છે થોડા એમના લેવલ પર આપણે જવાનું છે. સો ઇન્શાલ્લાહ we can do it. Next please. હવે ભરૂચ તો બધાએ જોયું છે કઈ આવ્યું છે આપણે કઈ રહેશે I won't go into the great details but this is just the map of the Bharuch district. Next please. તમારું right. We are as a community, yes, Vahora Patel are mainly populated in the region of river. અમુક લોકો એવું કહે છે કે આપણે કાનમિયા વોરા કેમ કહે છે એ અમારી પહેલી બુકમાં છે જે સિરાજભાઈ આદમ સાહેબ મેક સાહેબ ને ગુજરાત એડ્રેસ ગિલ્લે જે રિસર્ચ કર્યું છે. So I won't go into that detail but because આપણે પેલા નર્મદા નદીના કિનારે રહે એટલે એને બદલે આપણે કાનમિયા વોરા પણ કહે છે just to remove some of the misconceptions. Next please. Why we need VVUK. Look,
It's a simple, believe me or not. We have no platform. It's a bitter reality, but let's accept it. We have no voice. We don't network with each other. Very rarely we talk with each other. અને જ્યારે પણ કોઈ પ્રોબ્લેમ થાય છે ત્યારે આપણા અલગ અલગ ખૂણાઓમાંથી અલગ અલગ વોઇસીસ આવે છે. I think it's a slightly outdated strategy. આપણી સ્ટ્રેટેજી શું હોવી જોઈએ? One network, one platform and one voice. Okay? And that's why we desperately appeal from this platform. That's why we need this organization, Vahora Voice U.K. Next please. હવે આવું છે ને કે ભાઈ આ પણ મને કદાચ મામા હમણાં કંઈ બે ચાર શબ્દો બોલશે કે કાનમાં કદાચ એવા શબ્દો બોલશે કે જે મારા પબ્લિકમાં નહીં બોલે તો આપણું ઘર મામા થોડું હલી ગયું છે. Our house is not in order. And we all know this, but we sometimes we don't recognize it. We don't appreciate it. Hello. Sorry. So I think we need to put our house in order and we need to make certain changes and development. Next please. Why our house is not in order? કારણ કે મોટા ભાગના વોરા લોકો, and I'm not generalizing, I'm not patronizing, I'm not making a negative statement, gentlemen and ladies, believe me or not, but it is the reality કે આપણે લોકો એક હતા, એક સાથે ઉઠતા હતા, બેસતા હતા, બધું કામકાજ કરતા હતા, તો આપણે એક બબલ્સમાં આવી ગયા છે. મારી ફેમિલી, ઇમ્તિયાઝ પટેલની ફેમિલી, મારો છોકરો, મારી છોકરી, મારી વહુ, that's it. And many more examples. We need to come out of that bubble, not losing our identity, but we need to work as a community. We need to focus that we are also individuals, but we are part of Vahora Voice, Vahora community. So we need to come out from that bubble. Go on, please. Concerns બધા બહુ છે, which આપને ઇકબાલભાઈ ધોરેવાલા will talk about it. Next, please. Community concerns. Yeah. કોઈ એફર્ટ્સ નથી અત્યારે, આપણી પાસે કોઈ નેટવર્કિંગ નથી, એક્સપર્ટ બધું બહુ છે, ઇન્ટેલિજન્ટ રિસોર્સિસ બહુ છે, not only financial, but we have got lot of intellectual resources, but we don't share it. યંગ લોકોને હજુ થોડાક એન્કરેજ કરવાના છે, ઓકે, લેડીઝ લોકોને થોડા એન્કરેજ કરવાના છે ને આપણે બિલ્ડ બ્રિજીસ કરવાનું છે within our community. Next please. Aims and objectives. તમને જે કાર્ડ આપ્યા હતા એમાં aims and objective લખેલા છે. કોઈને યાદ છે from the audience? કોઈ કાર્ડ વાંચ્યું કે ન વાંચ્યું? પાછળ કશું લખ્યું હતું? Anybody, any volunteers who remember the aims and objectives? One or two? No? Okay, I will share that with you. Our aim and objective is to connect generations through education, through cultural events, through social events, media. We want to preserve and promote Vahora heritage. We want to create a data collections, and on a long-term basis, we will welcome more and more ideas, basically. So that's our aim and objective. At the moment, it's very wide, yeah. But Iqbalbhai Dhoriwala will put it in a materialized way how we can achieve these aims and objectives by having small projects for 6 to 12 months, and then we'll move on. Next, please. We're looking to achieve our aims and objectives. Iqbalbhai Dhoriwala will talk about it. Next, please. Step at a time. Yeah. What we want to do actually, हमारे jump नहीं करवाओ. नाना projects. Marriage bureau थोड़ा आप शुरू करिए. थ्रू डेटा कलेक्शन शुरू करिए. एक आपके recognition event रखे जब young लोगों ने senior लोगों ने आपने recognize करिए. या પછી આપણે થોડુંક मतलब health ની કોઈ facility develop કરિએ. અમુક નાના research develop કરિએ. So one step at a time. That is our philosophy. Please next. Partnership. હવે એવું નથી કે ભાઈ વોરા એસોસિએશન છે એટલે આપણે ખાલી વોરા એસોસિએશન તરીકે જ કામ કરીશું. I think that is another strategic mistake we make. We need to work in conjunction with other people as well, other community as well, other organizations as well, who by not losing our identity. કારણ કે એ લોકો પાસે પણ resources હોય છે, એ લોકો પાસે પણ expertise હોય છે. So we will be forming partnership with other community, i.e. Jewish community, great. Hindu community, great. Parsi community, great. Mammon community, great. Christian community, great. Because they are example of good practice. So why not? If we can pool the resources, work together and achieve our goal, why not? So that's a partnership concept. I'm a businessman, very strategical language IPT, that's why I'm using it. Otherwise, these words are beyond my capacity. So these are just the kind of a brief outline about where we are, where we were, where we are, and where we want to move on. With this note, gentlemen and ladies, મારા લિસ્ટ પર નેક્સ્ટ સ્પીકર હતા આપણા સઈદભાઈ ચુનિયા ફ્રોમ લંડન, પણ અનફોર્ચ્યુનેટલી એ આપણે એમણે અપોલોજી આપેલી છે. હા, એ રિસન્ટલી બહાર આપણે ચેરિટી કામ માટે ગયા હતા એટલે એમણે
તો મેં એમને ધ્યાનમાં રાખીને અને મેં આપણા અયુભાઈને અને એમના સાથીઓને ધ્યાનમાં રાખીને અયુભાઈ વાટવાના એક બહુ સરસ મને શેર યાદ આવ્યો હતો કે શ્રદ્ધા જ મારી લઈ ગઈ મંજિલ ઉપર મને. દાઉદભાઈ કોઈ દાલ માંગુ છું થોડી ઘણી. જો અમુક બધા કવિતા આવે ને તો એક રૂલ્સ યાદ રાખો, સમજ પડે ના પડે, થોડું વાહવા બોલું તો કાચવાળા થાય કે સમજુ મોની તો ગોડ સહી. સો શ્રદ્ધા જ મારી લઈ ગઈ મંજિલ ઉપર મને અયુભાઈ અને આપણા યાકુબભાઈ પણ આવેલા છે કોહિન્સ વાળા. વેરી વોર્મ વેલકમ સર, વી આર સો એક્સાઇટેડ એન્ડ હેપી ટુ સી યુ. શ્રદ્ધા જ મારી લઈ ગઈ મંજિલ ઉપર મને, રસ્તો ભૂલી ગયો તો દિશાઓ ભરી ગઈ. What he says, the translation is very beautiful, which Adam Sahib has helped me to translate this poetry. The poet says, I had faith in Allah and Allah helped me. I had a solid faith in Allah and Allah helped me, and this enabled me to reach my destination and my goal, inshallah, inshallah, inshallah. The next speaker, which I am looking forward to hear, he is from Leicester. He is a very dynamic and full of positive energy, and I am reminded of Must Habib Sahib's chocolate. Must Habib Sahib પણ બહુ મોટા કવિ હતા. તો એમને એક પંક્તિ યાદ આવે છે. પણ એ પહેલા મારા ખાસ ભાઈબંધ અમારા મુસ્તાકભાઈ દસાનવાલા, the Lakhar brother, I have become very close to him. અને મુસ્તાકભાઈ મતલબ કે in a very positive way but nice way. અલ્લાહ કોની કીએ તો યાર હું ઓની પાછો પડ્યા. But I think he's taking it in a sweet way because I think we have been bitten by some situations where we could not do what we want to do. But મુસાફભાઈ અને આપણા સુભાભાઈ પણ અહીંયા બેઠા છે, આપણે નિસારભાઈ, આપણા યાકુબભાઈ ભુતાવાલા, બધાને આ શેરનું અર્પણ કરું છું. અને પછી હું સાદીભાઈને બોલાવું છું કે ઉઠો આ રાતને પણ પ્રાતની પાસે લઈ જઈએ. ઉઠો આ પ્રાતને પણ આ રાતને પણ પ્રાતની પાસે લઈ જઈએ. પ્રતીક્ષા ક્યાં સુધી કરવી કે સૂર્યોદય થવાનો? પ્રતીક્ષા ક્યાં સુધી કરીએ? એ કહેવાનો કે આપણે જ મતલબ સવારને આપણી પાસે ખેંચવી પડશે, આપણે એની પાસે જવું પડશે. સૂર્યોદય થાય ના થાય આપણે સવાર કેમ ના પાડીએ? So as a Vahora community we have to do this. How long shall we wait for the sun? The poet says, how long shall we wait for the sun to rise? Let us pull the night to the dawn. Let us pull the night to the dawn. Sajid Bhai is a man of action. The mic is yours, sir. Thank you, please. આજની સભાના મુખ્ય મહેમાન મામા, ભાઈલોક મામા તથા બીજા બધે પ્રેસ્ટન, બ્લેકબર્ન, બોસ્ટનથી, પ્રેસ્ટનથી આવેલા બધા અમારા વડીલો, મારી બહેનો, અસ્સલામ વાલેકુમ. ક્યારે કરીશું? વર્ષોથી આપણે લોકો આ એકની એક વાત કરીને બેઠેલા છે. આપણે પહેલા થોડી કરી ગયા, કદાચ હવે આપણો વારો એવો લાગે કે કરીશું. અલ્લાહના ફજલથી અલ્હમ્દુલિલ્લાહ આપણા સમાજમાં લંડન, પ્રેસ્ટન, બોલ્ટન, બ્લેકબર્ન, માન્ચેસ્ટર ઘણા બધા એવા વ્યક્તિઓ છે જેમને અલ્લાહ તાલાએ ઘણી બધી એવી દોલતથી નવાજેલા છે અને એ લોકો ઓલ ઓવર ધ વર્લ્ડ પુષ્કળ રીતે મદદ કરી રહેલા છે. કોઈ દિવસે એ લોકોએ એમના પોતાના મા બાપ માટે, પોતાના માટે, એમના છોકરાઓ માટે કોઈ દિવસે યુકે ખાતે કશું વિચાર્યું નથી. સાચી વાત છે? તો લેસ્ટર ખાતે આ વિશે થોડી અમારે વર્ષ પહેલાની મીટિંગ થયેલી. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ લગભગ 1000 માણસ ભેગા થયા પહેલી મીટિંગમાં. ત્યાર પછી બધો મશવરો કરીને 25 માણસની કમિટી બની. તેમાં લગભગ ભરૂચી વડા પ્લસ લેસ્ટર તરીકે રજીસ્ટર થઈ ગયું છે અને અમારા અસીરભાઈ દાના લેસ્ટરથી અને હનીફભાઈ જે પોલિટિક્સમાં ઇન્વોલ્વ છે એ કંઈક અલ્હમ્દુલિલ્લાહ કાઉન્સિલ પાસેથી લગભગ 900 કે 1 મિલિયન પાઉન્ડની જગ્યા અમારો ઓલમોસ્ટ વાત થઈ ગઈ છે. તો એ ફ્રીમાં લેવું છે એટલે જગ્યા છે 24,000 સ્ક્વેર ફૂટ.
ને એ તો થોડો સમય લાગશે કે એના પહેલા અમે લોકોએ ત્યાં રેસ્ટરમાં એક રેન્ટેડ જગ્યા વળી શોર્ટથી બેસ્ટર જગ્યા જોઈ છે એટલા માટે કે ભાઈ આપણે આપણા લોકો માટે અને આપણા જે બુઝુર્ગો છે એ એકલા ઘેર બેસીને જે કરે છે અને આપણા છોકરાઓ એમની પાસે આપણી એક્ટિવિટી માટે આપણી કોઈ વસ્તુ છે જ નથી કે એ લોકો કોઈ જગ્યાએ ભેગા થાય. આપણા સમાજની વાત કરું છું અને ઇટ્સ ટ્રુ, બિલકુલ સાચી વાત છે અને આપણે એક્સેપ્ટ કરવું જ પડશે. તો એના લીધે અમે લોકો જેવી કે નાની મોટી એક્ટિવિટી ત્યાં ચાલુ કરીએ એની બહુ શોર્ટ ટાઈમમાં ઇન્શાલ્લાહ અમારો પ્રોગ્રામ થઈ ગયો છે. બીજું સૌથી મોટામાં મોટી શરમની આપણા લોકો માટે વાત છે એમાં બધા જ આપણે ઇન્વોલ્વ થઈ પહેલા બધા આવી ગયા જે ગેરલા છે તેવી આવી ગયા કે હું ને મોહમ્મદભાઈ પોતાના એક દિવસે લેસ્ટરમાં કે કોઈ કામ માટે નીકળ્યા હતા તો અમે જોબ કરતા હતા અને તે નાની અમથી જગ્યાની અંદર પેલા પોર્ટલ આવું છે ઊંચાલો અંદર કે તો સોમાલિયન લોકો લગભગ હજુ 2 થી 3 વર્ષથી લેસ્ટરમાં આવ્યા છે. એમનું કોમ્યુનિટી સેન્ટર 3 વર્ષથી 3 વર્ષ અને ત્યાં એ લોકો અમુક છોકરાઓ રમતા હતા આવું ટાઈપ ઓફ ટેબલ હતો અમુક ઉંમરવાળા લોકો બેસીને ડિસ્કશન કરતા હતા. આપણે લોકો લગભગ 50 વર્ષ થયા લગભગ 50 તો મિનિમમ સમજો ને આપણી પાસે કોઈ જગ્યાએ આ જેટલા હું ટાઉન બોલે અમારી કોઈ જગ્યાએ આપણું કોમ્યુનિટી સેન્ટર જ નથી. એના જિમ્મેદાર આપણે લોકો છે. એમાં હું બી આવી ગયો મને 25 વર્ષ થયા એટલે હું એવી હિસ્સો છે અને હું મારી જાતને કહું છું કે ભાઈ મારી આપણા બધાની ભૂલ છે. તો આપણે લાખો પાઉન્ડ લેસ્ટરની અંદરથી એવરી ડે તમારા ડોરની ઉપર મિનિમમ 5 જણા ડોક્ટર જેમાં રમઝાન માટે એવડે જમો લઈ જશે. આપણે પૈસા આપીએ જ છે એમાં લીલા હોય આપીએ ને ચકાપી આપીએ પણ લીલા પૈસો આપણે આપણી કોમ્યુનિટી માટે અહીંયા માટે આપણે શું કર્યું ભાઈ કોઈને ખોદરો નથી લાગતું. સાચી વાત કરું સાચી વાત છે. આપણે આપણા લોકો માટે કોઈ વસ્તુ નથી કરી તો ભાઈ આપણે એના માટે ખાસ આજે આ મેઇન આપણું આ મેઇન થશે આખું યુકે નું પણ ઇન્ડિવિડ્યુઅલ ટાઉન માટે દરેક પોતપોતાને અમે કેવી રીતે લેસ્ટરને ભેગા કર્યા 1000 માણસે થોડી બ્રીફલી તમારી પાસે તો એ કઈ આપો અમે દરેક ગામની અંદર અલ્લાહ તાલાએ કુદરતી કોઈ વ્યક્તિ એવો ભેગા કર્યો હોય કે એને રિસ્પેક્ટ મળે છે અને એની વાત ગામના બધા લોકો સાંભળે. ટોટલી અમે લોકો ગામની લિસ્ટ બનાવી એમાંથી ગામ માણસ ચૂઝ કરે કે ભાઈ આ માણસ કોણ એવો છે કે એને બધા એને કહેવાથી સાંભળી શકે ને આવી શકે છે. એ માણસની અમે લગભગ મીટિંગ કરી 3-4 મીટિંગો કરી 35 માણસો ભેગા થયા. અમુક માણસોને બબ્બે દત્તા ગામ આપે તો અમુક વ્યક્તિ બબ્બે દત્તા લોકો જરા અમુક ગામમાં એમને લગભગ અમારે 2-3 મહિના લાગ્યા અને અલહમદુલિલ્લાહ બધા જ લોકો ટર્ન અપ થયા અને everybody is desperately waiting to get progress. હવે અમારી જગ્યાએ જોઈએ આજે થીમ બતાવી કે ભાઈ કેવી રીતે ભેગા થશે શું થશે. એઝ એન એક્ઝામ્પલ કે તમે તમારા ગામના જે વ્યક્તિને બોલાવશો તમારા કોલ પર આવી જશે. એને ખબર છે કે કાલે તમારી જરૂર પડશે તો ઉભા નહીં થશે એટલે એ તમારા કોલ પર આવવાનો છે. એટલે એવી રીતે સમાજને મેસેજ આપી ને કોઈ બી હાલતે ભાઈ આપણે ભેગા છો અને બહાર પૈસા આપો 100% આપો પણ લોકલી તમારા એવું કઈ જરૂર નથી. જેટલો મસ્જિદો ચાલુ થયો પહેલું મકાન લેવાયું પછી બાજુ મકાન લીધો છે. પહેલા તો રૂમ માં વધુ ખોલતો આપણે ટોયલેટ ને બાથરૂમ કરતા ત્યાર પછી વર્તો કોઈ બી મસ્જિદ આજે અત્યારે મિલિયન પાઉન્ડ નીચેની નથી કે 1.5 મિલિયન ની હશે. એ રેલવે 1.5 મિલિયન ની નથી બની ગઈ એ નવું મકાન લેવાયું. તો જેટલી નોંધવાની નોંધની જગ્યાઓને ઠેકો બનાવી કાઢો કે ભાઈ આપણો આ ઠેકો છે અહીં જવાનું છે આપણે નોટલું ચાલુ કરીશું તો આપણે અત્યારે વેચાયેલા વધારે છે. આપણા બુઝુર્ગોએ પહેલે આવીને જે જગ્યાએ હતા એમને નાની વસ્તુ ચાલુ કરી તો આજે એનું પ્લેટફોર્મ કઈ પહોંચ્યું. આ વસ્તુનો આપણે શરૂઆત કરવાની છે તો ઇન્શાલ્લાહ ઉમ્મીદ છે કે એ વસ્તુ આપણે કામયાબ કરીશું ઇન્શાલ્લાહ. બોલો અલ્લાહ કરવામાં તો આપણે કોશિશ કરવાની. બીજું સૌથી મોટો પ્રશ્ન આપણા સમાજનો છે આપણે છોકરીઓ 25 વર્ષ 24 વર્ષ 28 વર્ષ રાઈટ કોઈનું જોડે કોમ્યુનિકેશન નથી. આપણી કોઈ એવી સિસ્ટમ જ નથી કે એકબીજાનો કોન્ટેક્ટ સારીનો મહિલા દુધે માં છોકરી પહેરવાનું દુધે માં છોકરો પહેરવાનું હું કરે થાવ સારી પર કહેવું ખાઈ તો હુઈ જવા દી ગયો
કદાચ બહુ રિલેશન ક્લોઝ में હોય એના માટે કોઈ સિસ્ટમ બનાવવાની છે, આપણે બધાએ ભેગા થઈને બનાવવાની છે. જેવી રીતે થતી હોય રીતે આ એક વોઇસ છે, કદાચ એનાથી થાય. બીજી અમુક વસ્તુ છે કે મસ્જિદની અંદર કેટલી મસ્જિદો છે, દરેક શહેરની અંદર મિનિમમ આપણી 10 કે 8 થી 10 મસ્જિદ છે. અમારા લેસ્ટરમાં લગભગ 12 થી 13 મસ્જિદો આપણી છે. એની અંદર ભાઈ કોઈ ઇન્ફોર્મેશન આપો, કોઈ એવું રાખો, કોઈ રેકોર્ડ રાખો, કે નામ લખાવો, કોઈ બે વ્યક્તિને કમિટીને ચૂઝ કરો કે ભાઈ તમારે જે નમાજીઓ ત્યાં ભરવા જતા હોય કેલેન્ડર હોય કે ભાઈ આ મારું આ ઠેકાણું છે, પેલો પેલાને તેને કોન્ટેક્ટ કરે. કોઈની તો કોમ્યુનિકેશન આપણી પાસે કોઈ જાતનું કોઈ કોમ્યુનિકેશન જ નથી. અને આવું ને આવું જો રહે ને તો આપણા છોકરાઓ આગળ જતા કોની જોડે શાદી કરે, એ પછી નેક્સ્ટ જનરેશન આવું બંગાળીમાં આવશે કે કોઈ હું આવશે, કોની જોડે આવશે, કોઈને ખબર નહીં. એટલે આપણું જે હેરિટેજ છે બધું જતું રહેશે. એટલે સોરી ટુ સે કઈ કદાચ કઈ ભૂલથી બોલાઈ ગયું હોય તો માફ કરજો, પણ મેઇન વસ્તુ છે ભેગા થવાનું છે અને સેક્રિફાઈસ તો કરવું જ પડશે. અમુક માણસો એવા છે કે જે કદાચ પૈસા નહીં આપી શકતા હોય, ટાઈમ આપે. કેટલા લોકો એવા હોય કે ભાઈ ટાઈમ આપશે, એ બધા પૈસાવાળા લોકો બધા ટાઈમ ઇમ્પોર્ટન્ટ હશે. પૈસાવાળા પૈસા છે એ એક જગ્યાએ તમે કમાવો તો અમે ફીરવા લગાવીશું. તો ગમે તે રીતે જે કંઈ થતું હોય તે રીતે કરી અને આ વસ્તુને આધારે લાવવા કોશિશ કરે. ઇન્શાલ્લાહ આપણે કામયાબ થઈશું એવી દુઆ છે. અસ્સલામુ અલૈકુમ. for that very practical and straightforward presentation. बहुत सरस नवे दिल की बात करी, जो बात दिल से निकलती है वो असर रखती है. हाँ, जज़ाकल्लाह. Our next speaker I will invite today. Again, I would request every speaker to remain within the 5 minutes limitations. કારણ કે આજે આપણે ક્વેશ્ચન આન્સર સેશન્સ પર થોડી ડિબેટ કરીશું. નમાઝનો પણ ટાઈમ થશે, વોટ ઓફ થેન્ક્સ પણ છે, અને પછી આપણે ખાવાનું છે. જઝાકલ્લાહ. મને બહુ ખુશી થાય છે કે ઓડિયન્સમાં જેમ જેમ મને ચશ્મા વગર ચશ્મા સાથે દેખાય છે. મોહમ્મદભાઈ દલાલ પણ બેઠા છે. વી એપ્રિશિએટ. ઇનાયતભાઈ ઘણી પણ આવેલા છે. આપણે અફરોઝભાઈ ફ્રોમ ન્યૂઝભાઈ, થેન્ક યુ વેરી મચ. આપણે ગુલામભાઈ જીવાની અમારી વર્કિંગ કમિટીમાં છે. ખાનભાઈ પણ બેઠેલા છે. અને જો નામ ભૂલી જાઓ પ્લીઝ ફોરગેટ મી. કદાચ મને નામ યાદ નહીં અથવા આપણી મુલાકાત ના થઈ હોય તો ઇન્શાઅલ્લાહ આપણી મુલાકાત થશે. તો વર્ડ કરું છું નેક્સ્ટ સ્પીકરને બોલાવતા પહેલા कि चमन में इख्तिलाफे रंगो से बात बनती है. चमन में इख्तिलाफे रंगो से बात बनती है. हम ही हम है तो क्या हम है, हम ही हम है तो क्या हम है, तो भी तुम हो तो क्या तुम हो. अगर हम ट्रांसलेशन को ट्रिकी एंड नाइस से the couplet I have quoted in Urdu means that if I am alone, I am not me. If I am alone, I am not me. And if you are alone, you are not you. So we have to come together in order to achieve something. And now one question, the last minute neutral, because Hasina ने apology मोकली, यास्मीन ने उमर की apology मोकली, हमारा बंदे बहनों ने हमें 5-5 मिनट आपी थी. परंतु यास्मीन Ben Ali, यानी TSB बैंकમાં, yeah, I will do my level best to wrap up as soon as possible. Thank you for your signing signal. But I have to really introduce each speaker in a fair way, basically. So Yasmin Ben Ali અહીંયા આવેલા છે. એમણે લાસ્ટ વીક પર અમારી રિક્વેસ્ટને કબૂલ કરી અને કહેવાનો મતલબ કે Vahora Voice UK organization will be incomplete if we don't have input from our sisters. So Yasmin Ben, તમે 5 મિનિટમાં તમારા મંતવ્યો અમારી સમક્ષ રજૂ કરો. Thank you very much for accepting our offer at such a short notice. Thank you. Oh, no problem. Sorry? Oh, it's not PSB. So I had advertised the wrong bank. It's a right bank. Oh dear. Sorry for that, bro. No pictures allowed, social media and photographer while Yasmin Ben is speaking, but we are allowed to record the voice. Thank you very much. Gentlemen, esteemed guests, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I've been asked to put these words together very quickly, but I'm sure my husband will tell you that I don't have any problem in speaking. I've been asked to say a few words about women. About women and their place in society. Women are the backbone of society, they're the backbone of family. I'm sure you all agree. Basically, when a girl is born, she is a blessing.
for her family, and we need to nurture our girls and help them to grow and become the best that they can be. We must encourage our young ladies to become more involved in all aspects of community work. Okay? And that is for each and every single one of you that has a daughter, a sister, a mother, whatever you've got, a daughter-in-law, you've got to encourage them to come into society. I get involved, as everybody knows, in quite a number of projects. And I am sorry to say that our ladies are very, very, very reluctant to get involved. And that has to change. And the only way that can change is by encouragement from you guys out there. As you know, helping others in Islam is an essence of Islam. That's the essence of Islam. That's what Islam is all about. If we encourage our girls and our ladies to come to the fore and help others, then we will hopefully change the perception that the world has got about women in Islam being oppressed. Because I'm sure, as you all know, she indoors controls everything. She's not oppressed. Okay? So if we can all from today make a point to go back and encourage the ladies in our family to come out and help society, that will help to some way eradicate the Islamophobia that we see in this country and in the world as well. Because women will be the ones that will actually help to change that. Okay? Fantastic, from heart, and that's the message should go within the community around the world, that it is very, very important to encourage the female section, the young section of our society, because they also bring tremendous amount of energy, resources and idea, and that's the whole point of VVU. Last speaker, last speaker, sorry, Mario. અને ત્યાર પછી આપણે ક્વેશ્ચન એન્ડ આન્સર્સ, પછી ઇબ્રાહિમ મામા થોડું બોલશે અને પછી આપણે ખાઈ પીને છૂટા પડીશું. એક હતો રાજા, એક હતી રાણી. ત્યાર પછી શું થાય છે? I will leave it to your imagination, ladies and gentlemen. He is a well-known personality in our community. He has a golden touch. Definitely he has a golden touch, and he is full of idea. He turns iron into gold, in my opinion. And he has a, is it Midas or Midas? Midas touch, basically. Gulsan ma jaun chhu to amas to nathi jato. Gulsan ma jaun chhu to amas to nathi jato. Kaata badhaye fervi nakhis gulab ma. The poet says that I am going to the garden not for nothing. I am going to the garden not for nothing, but I will turn all the thorns into roses. તો આ કાકાઓને જેમને ગુલાબો કામ કરેલા છે એવા મારા ખૂબ જ પ્રિય યુસુફભાઈ ભાઈઓ, પ્લીઝ. થેન્ક યુ. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you for that introduction. I'm sure I will deserve those kind words. The little bit આપણે વોરર જે ભેગા થયેલા છે એક ફિકર લઈ, વી વોરર્સ આપણે આખા દુનિયાની ફિકર લઈને બેઠેલા છે. અહીંયા બધા છે, અહીંયા લગભગ 50-60 વર્ષ થઈ ગયા. આ વર્ષે મારા ફાધર 1958 ઓગસ્ટમાં આવેલા, 60 years. જીરાજભાઈ બોલેલી તો બધા જ્યાંથી આવેલા છે એક જ ફિકર રાખી નથી આપણે કે આપણે આપણા દેશના અંદર આપણા સગાઓ માટે અને આપણી ફેમિલી માટે આપણે સારું કામ કરીએ. તો અલ્લાહના ફઝલથી આપણે બધાઓના માટે સારું કામ કરીએ. અને આઈ કંગ્રેચ્યુલેટ આવર વોરર્સ. વોરા લોકોએ જે ફિકર રાખીને અને જે લાગણી રાખીને જે આખા દુનિયામાં કામ કર્યું અને ખાસ કરીને વતનમાં ઇઝ ટુ બી કંગ્રેચ્યુલેટેડ. અલ્લાહથી કબૂલ કરે ઇન્શાઅલ્લાહ. હવે વાહ વાહ વોરા, આખા દુનિયાનો ફિકર રાખી. આપણે પૈસા બી કમાયા, આપણે ડોક્ટરો બી બનાવ્યા, વકીલો બી બનાવ્યા, કાઉન્સિલરો બી બનાવ્યા. હવે જે મારા પોપડાઓ છે એ ગુજરાતી નથી બોલતા. આપણું વોરાપણું જે આપણું કલ્ચર હતું, નહીં કે ખાલી લેંગ્વેજ, વોરાપણું ઇઝ આપણું કલ્ચર. મારા ખ્યાલથી ઇન 10 years આઈ થિંક આ વોરાપણું છોકરાઓ વોરાપણું
હું છે એવી ખબર નહીં તો વહોરા પહોંચી. So as they say, better late than never. So we have started a little late. But આપણા વહોરા લોકોનું જે કલ્ચર છે, I promise you, I've been around the world. And our culture and heritage and values are worth retaining for the future, inshallah ta'ala. So આપણા છોકરાઓને આપણે ભેગા કરીએ. આ બધી વાત છે, આ બધા જે એજન્ડા છે, માશાઅલ્લાહ. That is all absolutely worthwhile. પણ મારી પાસે એક ખાસ ફિકર આ છે કે જે next new generation now, we have to focus on how we keep their identity as Bharuchi Voras and also their heritage. બાપ દાદાઓએ મોકલેલા ફોટાની અંદર હું હતો 5 વર્ષનો છોકરો. I actually always wear a suit, you know. I always wear a suit since the age of 5. So there's no reason about that. And morning sir, they were very good. I was just there. That photo was very good actually. I always wear a suit. Suit પહેરવાથી હજુ હું unnecessary થયો. વોરો છે, વોરો પ્રાઉડ છે અને આપણે બી આપણા ફ્યુચર જનરેશનને પ્રાઉડ વોરા રાખવાના, and that should be our intention, inshallah. Thank you very much. It was very encouraging and energetic words. We really appreciate it. Thank you very much. In English, as we say, let's put our heads together. Okay? This is not my quotation. Let's put our heads together. But then I thought, in consultation with our other side, as far as this meeting is concerned, which is Vahora Voice, I will add that not only let's put our heads together, but let's also put our hearts together. જ્યાં સુધી દિલથી દિલ નહીં મળે ત્યાં સુધી દિમાગથી આપણે ઘરે બધું વિચારીશું તે આપણને તર્ક તરફ લઈ જશે, લોજિક તરફ લઈ જશે. પણ દિલ જો મળી જશે નહીં તો આપણે કંઈક કરી શકીશું. Believe me or not, I also belong to the second and third generations. This is what we need. We need to put our heads and hearts together. હવે આ તમારો ટાઈમ છે. તમે 15-20 મિનિટ બહુ માર કાઢો બધા સ્પીકર્સની સ્પીચો સાંભળીને. હવે થોડા ક્વેશ્ચન્સ એન્ડ આપણે કોમેન્ટ્સ એન્ડ સજેશન્સ હવે લઈશું. હું મહેક સાહેબને વિનંતી કરીશ, વિથ ઓલ રિસ્પેક્ટ, અમારા સિનિયર અને અમારા એડવાઇઝર, કે તમે લોકો પ્રશ્નો પૂછી શકો છો. તમારી કોમેન્ટ્સ, તમારા સજેશન્સ, તમારું વિઝન, તમારું ડ્રીમ્સ, તમારી આઈડિયા, તમારા કોન્સેપ્ટ, તમારા દિલની વાત અમારી સમક્ષ રજૂ કરી શકો છો. એની અમે નોંધ લઈશું, મહેક સાહેબની નોંધ છે અને એના જવાબ આપવાની અમે કોશિશ કરીશું. જો જવાબ નહીં હોય તો we will be honest કે આની પાસે અમારો જવાબ નથી, we can come back to you. Just a kind and gentle reminder, કોઈ પણ વ્યક્તિનું નામ ના લેતા અને કોઈ પણ ઓર્ગેનાઇઝેશનનું નામ ના લેતા કે ભાઈ આવું થયું તેવું થયું. We understand lot of things happens in every society, so that's just, you know, that's another debate basically. This platform is, we want you to think and talk about Vahora Voice UK yesterday, today and tomorrow. હવે આ એક જ માઇક મારી પાસે બીજું ચાલે છે ને મને ખબર નથી. હેલો, આ પણ ચાલે છે. અને એક મિનિટ અને લેસ ધેન 60 સેકન્ડ્સ, લેડીઝ એન્ડ જેન્ટલમેન, 60 સેકન્ડની અંદર જ તમારું સજેશન્સ, તમારો પ્રશ્ન અથવા તો તમારી આઈડિયા આપજો. નોટ મોર ધેન 60 સેકન્ડ. નહીં તો ઇટ વિલ બી અ લાલ ઝંડો ફરકાઈ દેશે. એટલે that gentleman will have to sit down, please. That's the red signal. ચાલો, કોઈને પૂછવો છે સવાલ પ્લીઝ? આપણે યાસ્મીન એક વાર યાસ્મીન પાસે સવાલ છે પ્લીઝ. Can you tell me what role women will play for Vahora Voice UK? And will they be on the committee? Is there a committee formed and is there going to be any ladies on the committee? Okay. What role, right sir? Okay, sir. What role ladies will play in the UK and constitutionally, whether there will be any ladies on our country? Valid question. Welcome, salam. નામ પણ જરા કામ પ્લીઝ. થેન્ક યુ. મને એટલું ખાલી બતાવશો કે આજે વોર વોઇસ જે થઈ રહી છે આજે કેટલી મિટિંગ છે અને આ મિટિંગ આજ સુધી કેટલું પ્રોગ્રેસ કરેલું છે જઝાકલ્લાહ. Any questions? Any more suggestions? So, first of all, I want to thank you guys for sorry, જઝાકલ્લાહ તમે લોકોએ જે આ પ્રોગ્રામ રાખ્યો અને જે મહેનત કરીને બધાને ભેગા કર્યા. લાઈક
આપણી આજની જે છે મેઇનલી આપણે એ જ છે કે કોઈ બી હિસાબે દરેક કામવાળા રિસ્પોન્સિબિલિટી લઈને જાય કે જેથી આપણે આ કામ આગળ કરવું છે. બીજી બહુ ભેગા બહુ છે બીજું બધું બહુ પણ અનલેસ એન્ડ અનટિલ આપણે 100% કમિટમેન્ટ નહીં કરી શકીએ, I don't think we'll get anywhere. We have to stand up, wake up and do something. અને ઇન્શાઅલ્લાહ ઉમ્મીદ છે કે આજે દરેક કામવાળા પોતાની રિસ્પોન્સિબિલિટી લઈને જશે. જઝાકલ્લાહ. Thank you for that. કોઈ બીજી વ્યક્તિ છે કે જેમને સવાલ પૂછવો છે, સજેશન કરવું હોય? જઝાકલ્લાહ. Thank you. Walaikum salam. Latif Jiwaya from Bolton. One of the things I see missing from this is that as a community across the UK, there are a lot of problems and there's no recognition of those problems. We can't hide away from them. There's issues with drugs, there's issues with alcohol and substance abuse, and we need to have that as one of the big priorities. If you are trying to engage the youth, they're not going to be interested unless you start to address those problems. And that's one of the priorities you should make this. Okay? Very practical suggestions, sir. Very practical. કોઈ છે બીજા ભાઈઓ બહેનો? અસ્સલામુઅલૈકુમ ભાઈઓ અને બહેનો, પ્રોગ્રેસ થયો છે એનો હું સાક્ષી છું. મને ઇકબાલભાઈ જોડીવાલા પણ હતા બરોડા ખાતે ખૂબ શૈલી અને લોકોનો જોશ એટલો બધો હતો કે ઇન્શાઅલ્લાહ આ કામ થઈને રહેશે. અને મારું સજેશન એ છે કે ભલે 10 પાઉન્ડ 20 પાઉન્ડ 50 પાઉન્ડ પણ મેમ્બરશીપ રાખો તો તેની કંઈક અસર થાય, મારું માનવું છે. ઇન્શાઅલ્લાહ તમે મેમ્બરશીપ બી આપશો? હા બિલકુલ, ભાઈ નો આપણા હજારો લાખો પાઉન્ડ આપ્યા આખી દુનિયામાં, તો આપતાને આપણે આપીશું, જરૂર આપીશું. ખુશીથી આપે અને બધા સંપી રહેજો, કઈ ખાવા પીવાની વાત નથી. અને આપણે તો બહુ પાછળ છે, ઇન્શાઅલ્લાહ આગળ આવીશું. આ ગુસ્સો બરાબર છે. અસ્સલામ વાલેકુમ. મારો એક જ ક્વેશ્ચન છે કે આપણી સોસાયટીમાં, આપણા સમાજમાં યંગ જનરેશનમાં ડિવોર્સ રેટ બહુ હાઈ જઈ રહ્યો છે, ફેમિલી બ્રેકડાઉન થઈ રહેલી છે, યંગસ્ટરો ભટકી રહેલા છે. આપણી પાસે કોઈ હેલ્પલાઇન નથી કે કોઈ મુસ્લિમ કાઉન્સિલ ઇસ્લામિક કાઉન્સિલિંગ નથી કે વહોરા કાઉન્સિલિંગ નથી કે એમને સમજાવે, માર્ગદર્શન કરે, સુધે કરાવે, કંઈ ભાષણ કરવા મોંઘાઈની એવું કંઈ જ નથી. પહેલાના જમાનામાં ભાઈ મારા પ્રેસ્ટરમાં કંઈ પ્રોબ્લેમ હતો છતાં તેને સોર્ટ આઉટ કરી દેતો અને કોઈને ખબર બી ના પડતી. આજે તો એ વસ્તુ જ નથી. તો જો આપણે આ નહીં કરીએ તો જે બીજો પ્રોબ્લેમ એ કે જે છોકરીઓનો ડિવોર્સ થઈ ગયા છે એમને કોઈ શાદી કરવા તૈયાર નથી. તો એ જનરેશન કઈ જઈને રહેશે, એ છોકરીઓનો શું થશે? આ વેરી સિરિયસ ક્વેશ્ચન છે. તો એના માટે કંઈ ને કંઈ આ પ્લેટફોર્મથી થવું જોઈએ. ઇન્શાઅલ્લાહ. જઝાકલ્લાહ for that suggestion. Anybody else? Any young person in the audience? આપણે હા આપણે આ વોરા વોઇસને સક્સેસ કરવો હશે તો તમારા મીટિંગોથી નહીં થાય, તમારે ડોર ટુ ડોર લોકોને એક્સપ્લેન કરવા જવું પડશે, ટાઉન કમિટી બનાવીને. બીજું કે આપણા લોકોને જે કંઈ લાઈક શું ખરાબી છે તેની પર ડિસ્કસ થઈ ગયું, હું સારું છે તેને કેવી રીતે પ્રોત્સાહિત કરીએ એ તેને કહું જોઈએ. ફોર એક્ઝામ્પલ કે શાદીમાં બહુ ખર્ચા થાય, એને સમાજ એટલે આપણે બધા જ સમાજ છે, રાઈટ? આપણે લોકો એ ખર્ચા કાપીને આપણે હવામાં ઇન્વેસ્ટ કરીએ તો આપણે સમાજને આગળ લઈ શકીએ. Anybody else? કોઈને કંઈ કહેવું છે, કોઈ સવાલ પૂછવો છે before we respond to your questions and suggestions? Okay, thank you very much. Right? Over to Sheikh, please. My name is Altaf, I'm from Preston. I have questions. Basically, my question is, what is your action plan and how you are going to achieve that action plan? Have you put on the website? Do you have any website or anything?
Can we see anything step by step? How are you going to achieve all those kind of things? Nice one, sir. Good question. Thank you very much. Very practical. Okay. What we are going to do, or what I would like to do as a state secretary, I would like to invite our guest of honor just to say a few words, and then I'm going to invite the panel who will respond to your reply. But I'm very happy to see Ahmad Mama there from your Bolton. Sajid Bhai is here, Nadeem Bhai is here from the Grand Hall from Blackburn. I just noticed Mohammed German and brothers as well. So thank you very much for coming and supporting us. કોણ કહે છે કે અમારા બોલવામાં દમ નથી? આ તો બહુ સિમ્પલ છે જો આ ખબર નહીં પડતો જબરદસ્ત. કોણ બોલવામાં દમ નથી? કોણ કહે છે કે અમે નિર્ધારના મક્કમ નથી? કોણ કહે છે કે અમે નિર્ધારના મક્કમ નથી? Who says that our speech is not forceful? Who says that our speech is not forceful? Who says that our determination is not firm? Who says that our determination is not firm? As I said, our guest of honor, Janab Ibrahim Bairo, his enthusiasm and zeal to inspire even the young people in our community is worth noticing. He reminds me of our well-known, as I said, Bika Sahibni kavita હતી કે કોણ કહે છે કે અમારા બોલવામાં દમ નથી ને કોણ કહે છે કે અમે નિર્ધારના મક્કમ નથી. ઇબ્રાહિમ મામાને હું વિનંતી કરીશ કે આ ઓડિયન્સને તમે થોડા સલાહ સૂચનો, દુઆઓ પણ આપો અને અમને બ્લેસિંગ્સ પણ આપો કે આ કામ ખૂબ આગળ વધે. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. સંભળાય ભાઈ? આ તો એવું થયું આજે કે જાનમાં ઘણા જવાનોની શાદીના અંદર જાનના બોલાવ્યા તો વગર જાનને નવજવાનો આવ્યા ના એટલે આપણે નાના મોડા કહીને બેસેલા તેમના માટે આટલો બધો ભોગ આપીને એટલી રિક્વેસ્ટો કરીને એમના માટે ભેગા થયા પણ એમને એટલું વિચાર ના આવ્યો કે અમારા બુજુર્ગોએ અમારા સાથે ભેગા કર્યા છે કે અમારે જવું જોઈએ. ખેર આજે એવું છે કે રમજાન આવશે અને રમજાન પછી પહેલા આ સતત છેલ્લો છે એટલે એમને હોમ મિનિસ્ટરોને લઈને બહાર જવું જ પડે. એમના હોમ મિનિસ્ટરોને લઈને બહાર ગયા અને બાકી એક એ વાત યાદ આવી એક છોકરી બહેરે ગઈ વારંવાર તેને હોસ્પિટલમાં ફોન કરે તેની વાત છે કે તો આવી ત્યારે હોલ્ડીમાં આવી કે તારા હસબન્ડે ફોન કરે કે એવું નથી એને ખબર પડે ને કે શેર જિંદા હે બરાની આખી જિંદગી આવી છે કે શેર જિંદા હે બરાની. ખેર શુક્ર છે અલ્લાહ તાલાના વારંવાર બુજુર્ગો બોલાવે છે, આવવું પડે છે અને દરેક બિચારા તમે જો કોઈ જવાનને ભણે તો દેખાતા નથી, એમને સમજણ નથી પડતી કે આ વડા માટે ભેગા થયા. પહેલા બી ઇકબાલભાઈ દિલોડ વાળા આવેલા એમને બોલાવેલા લોકોને કે આ વખત બી વડા પોતા હતી, વડા જમાના હતા. એમને ભાન નથી કે સદાકત છુપ નહીં सकती बनावट के उसूलों से खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से. ये तो कागજના ફૂલો છે, જવાનના આજના કાગજના ફૂલો કહેવાય. એટલે એમને સમજવું જોઈએ કે આ બુજુર્ગો અમારા માટે હું કરી લઈને પહેલા એમને હિદાયત આપે, નેક બનાવે, ઘણી ભૂલો કદાચ આપી બી થાય, આપી ભૂલો આપણે સુધારવી જોઈએ. જવાનોને હિદાયત અલ્લાહ તાલા આપે કે આ બુજુર્ગો અમારા માટે મહેનત કરે, ઘરે ઘેર જાય, ના આવી શકતા હોય તો હવે આવવું પડે છે લોકોને અને એમને કંઈ પૈકી નથી. અલ્લાહ એમને હિદાયત આપે અને એમના વતીને આપણને શાંતિ અને સુકૂન આપે. હવે પેનલ બોલાવો એ પહેલા
મુનશી સાહેબનો મેસેજ છે હમણાં આપણે ફોરવર્ડ મારફત થયો છે કે મારા બિહાફમાં જ આખો મેસેજ હું વાંચી દેજો. But before that, I'm very happy to see young people in the audience. Mama, हमारा पहला मित्रों बैठा है बता Mr. Poonawala, Mr. Poonawala, Khalid and Mobin and Salim. And बाकी ना जवान या sorry I forgot on the name on my right hand side. So excuse me as well. But we are trying, Mama, to get them on the board as well. Mr. Munshi, Mama needs no introduction whatsoever. Believe me or not. The name Munshi Manubarwala is synonymous with charity and community welfare. What he has to say. Assalamu alaikum. I regret very much not able to attend today's gathering. For me, it was a great joy and dream come true. I have always assisted in the preparation meetings and I fully support it as the dire necessity for our community, Vahora community. I will always regret being not present today. May Allah subhanahu wa ta'ala make it a big success and it be a useful association for the community. So we have support from Munshi Mama as well, and we appreciate that, despite of his illness, he has been able to send this message. Can I now request our panelists, Janab Bilal Bhai, the Sanwala, Janab Iqbal Bhai Doriwala, Janab Mahek Saib Tankari, to come onto the line somewhere in the front, and then those questions and comments, can you respond to that? Only words over chance. Penny, it's okay. It's okay. एक क्वेश्चन 5 मिनट से आप પછી શેર કરો. अस्सलाम वालेकुम. પહેલો પ્રશ્ન જે હતો, question was about women and women's involvement. He asking me a question. Will there be on the committee, JK committee form, will they be included in the committee? So, without any Yes, definitely. Without women, we can't get anywhere. So there will be a women committee. There will be different committees for youngsters committee as well, for the middle-aged committee as well, and for the same goes with the ladies, young ladies as well as the middle-aged ladies who will be a committee as well. And definitely, full participation will be given to the women. My suggestion would be to have a mixed committee, so not have a committee of older gentlemen or young gentlemen. What we'll do is that we've got a long way to go, and we'll go on with the consultations with all the people. We'll consult, definitely we'll consult. We'll do a consultation with you and other women and other countries. We are in process of drafting the constitution. Hanifa and other expertise are helping us. We will make sure that the committee will be what the word I'm looking for and I was thinking is a gender balance, inshallah. Okay, thank you. સેકન્ડ ક્વેશ્ચન, આ કેટલાની મીટિંગ છે અને અત્યાર સુધીમાં કેટલી પ્રગતિ થઈ એમ કે the number of meetings you have had and what progress has been made. अस्सलाम वालेकुम. तो ये આપણે ગુજરાતી સ્કૂલોમાં ભણતા હતા કે કલોનીઓ એટલે સ્પાઈડર 80 ટાઈમ પહેલો પછી 81માં વખત ફર્સ્ટ ટાઈમ પ્રોસેસ તો હજુ આપણે મને લાગે કે એ બધું નથી પહેલા. બીજું કે જ્યારે બી જે મીટિંગો થયા છે એની નેક નિયત હશે પણ સંજોગવશાત કોઈ મજબૂરી या કોઈ આપણા પરમિશન નહીં થયું. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ લાસ્ટ 3-4 વર્ષથી સ્પેશિયલ જે સાંસરોડમાં એકના આધારે 200 બહેનોને જે ખતરનાક ત્યાર પછી સાંસરોડ જુમલા હોલમાં જે મોટી મિટિંગ થઈ અને ત્યાર પછી અહીંયા જો બધી મિટિંગો થયો બોર્ડન પ્લસ એનાથી અવેરનેસ આવી અને જ્યાંની લાસ્ટ 3-4 વર્ષથી મને એવું લાગે કે સાજીદભાઈ ઇન્વોલ્વ છે, હું ઇન્વોલ્વ છું આપણે ત્યારથી આ મોમેન્ટ ચાલતો છે અને અહીંયા આગળ બોલ્ટન, પ્રેસ્ટન, લેસ્ટર, લંડનમાં મિટિંગો થયો, લેસ્ટરમાં હોલ લેવાઈ રહ્યો છે, અહીંયા ઓફિસ 6 મહિનાની ચાલુ થઈ ગઈ, વેબસાઇટો બધું પ્રોવિઝન છે. એટલે નાસીપાસ થવા કરતા આ એક કોશિશ છે ને ઇન્શાઅલ્લાહ હવે લોકો પેલું બોલવાનું ભૂલી ગયા કે જે કોઈ પહોંચેલી ના થાય આ ના થાય. હવે બોલવું કે આશા કરે થશે ને ઇન્શાઅલ્લાહ કોમ્યુનિટી કરાર બધા ભેગા મળીને કરીશું. આપણી લેડી છોકરો સ્પેશિયલ આપણું યુથ ડે કોઈ યુથને આપણે ઇન્વોલ્વ કરવા એમને ઇન્ડિપેન્ડન્ટ આપીશું, એમની પહેલા કામ કરે એક અંદર એ લોકો એક
બેટા, this is especially for our next generation. તો ઇન્શાલ્લાહ થશે. આના માટે આજે જે બોલાવવાનું કારણ હતું ખાસ કે અત્યાર સુધી આપણે વોલન્ટરી વર્ક કરતા હતા એટલે વોલન્ટરી કરવું પડશે, પણ સાથે સાથે આપણી પાસે ઓફિસ અને પ્રોપર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને પ્રોપર પેડ પીપલ નહીં હોય તો આ કામ આગળ નહીં વધે. એના માટે વિચાર કર્યો કે આપણે આ મિટિંગના અંદરમાંથી દરેક માણસ પોતે કોન્ટ્રીબ્યુટ કરે અને ઇન્શાલ્લાહ એના માટે અપીલ કરીશું અને પછી જે ઓફિસ બનશે અને જે આપણે બધા ટાસ્ક મૂક્યા છે તે પછી ઇન્શાલ્લાહ એને બધાને એન્ગેજ કરશે અને આગળ વધશે. એવું કહ્યું કે દરેક ટાઉનવાળા થોડીક જવાબદારી લઈને જાય તો કદાચ મને એવું સમજાય છે કે જ્યારે આ મિટિંગો ચાલી તો મેં એમ જ કહ્યું કે આપણા બોલકન પૂરતું નહીં, નોટ ઓનલી બોલ્ટન પણ આપણે અહીંયા સ્ટાર્ટ વિથ બોલ્ટન, બ્લેકબર્ન, પ્રેસ્ટન, ચોરલી, લેન્કેસ્ટર, આપણે લેન્કેશાયરના આ ટાઉનોને કનેક્ટ અપ કરીને ઇન ઈચ ટાઉન જેવું બોલ્ટનમાં એક ઓફિસ અને સેન્ટર હોય એવું ઇન ઈચ ટાઉન ત્યાં આઉટ થાય એ પ્રકારની કોશિશ કરો. તો આજે તમે કહ્યું દરેક ટાઉનમાં જે અહીંયા જે લોકો છે દરેક બીજા ટાઉનોને થોડીક જવાબદારી લઈને જાય તો જવાબદારી કરતાં આ જે વિઝન છે, આઈડિયા છે, ડ્રીમ છે અને એમાં જે કંઈ કરવાનું છે એનો થોડો ખ્યાલ લઈને જાય. ત્યાર પછી અહીંયા જે કમિટી ફોર્મ થશે, જે ટ્રસ્ટ ફોર્મ થશે એ લોકો એક્ટિવ થઈને પછી ઇન્શાલ્લાહ બીજા ટાઉનમાં પણ આ પ્રકારના સેન્ટરો માટેની કોશિશ કરશે એવી ઉમ્મીદ છે. થેન્ક યુ. ત્યાર પછી કહ્યું કે દેર ઇઝ નો રેકગ્નિશન ઓફ પ્રોબ્લેમ્સ, એમ કે આપણે યંગ જનરેશનમાં જે ખાસ કરીને ડ્રગ્સના એવા પ્રોબ્લેમ્સ છે એનું કોઈ રેકગ્નિશન નથી. તો એનું રેકગ્નિશન કરીને એના માટેના પછી સોલ્યુશન્સ ઉપાયો આપણે વિચારવા. તો એ અમે આજથી 5-7 વર્ષ ઉપર આપણી ભરૂચી વહોરા પટેલ દશા અને દિશા એ પુસ્તક અમે તૈયાર કર્યું. ગુજરાતી રાઇટર્સના અમારા મિત્રો અને આદમ ટંકારી અમે થઈ એમાં થોડીક રિસર્ચ કરીને એ પુસ્તક લખ્યું. ત્યાર પછી આઈ એમ વેરી પ્લીઝ ટુ સે કે થાઉઝન્ડ્સ ઓફ અવર ઇંગ્લિશ સ્પીકિંગ યંગ પીપલ હેવ રેડ ધેટ બુક અને they have been inspired. They want to know more and more about our heritage, our culture, our community. And alhamdulillah, that book has been an inspirational book. અને અત્યાર સુધી આમાંથી એ પ્રેરણા મળીને આપણે આ સેન્ટર અને આવું કામ કરવા માટે તૈયાર થયા છીએ. બુક લાઈવ છે, ઇટ ઇઝ ઓન ધ વેબસાઇટ. વી આર અપડેટિંગ ઇટ એવરી ડે મોર ઓર લેસ અને ઇન્શાલ્લાહ સેકન્ડ એડિશન પણ એનું બધા તૈયાર કરવાનું થશે તો કરીશું. આ જે પ્રોબ્લેમ્સ છે એ પ્રોબ્લેમ્સ will be noted and inshallah when this center is in action there will be definitely some positive action to remedy those problems. Thank you. હવે અત્યારે ડિવોર્સની અને ડિવોર્સ રેટની એમોંગ યંગ જનરેશનની એની વાત આવે છે તો એના માટે શું યોજના છે એ ધીરાવભાઈનો પણ થોડો આપણે પહેલું તો કહી જાય કે મેરેજ બ્યુરો એ તો ડેફિનેટલી ફર્સ્ટ ઓન ધી એજન્ડા અને બધા માસ્ટર પ્રોબ્લેમ. તો એના માટે જે ભાઈએ કહ્યું તો અમારા ધ્યાનમાં જ છે કે આપણે એક એવું કાઉન્સિલિંગ ગ્રુપ હોવું જોઈએ કે આર્મી હોય અને બીજા સ્પેશિયલિસ્ટ હોય જે લોકો અન્ડરસ્ટેન્ડ કરી શકે કે આ કાઉન્સિલિંગ કેવી રીતના કરવાનું, મેન્ટોર કેવી રીતના કરવાનું અને તે વર્કશોપ રાખીશું ઇન્શાલ્લાહ. અને તે વર્કશોપમાં દરેક મેન્સની બી હશે અને વુમેનની બી હશે. એના અંદરમાં પછી આ કાઉન્સિલિંગ થશે. ડેફિનેટલી એવા કોઈ પ્રોબ્લેમ હશે એ બરાબર વાત છે કે ભાઈ આપણા અંદરમાં હવે ડિવોર્સ વધી રહેલો છે, આપણે એને કેવી રીતના અટકાવીએ એ માટે ડેફિનેટલી એના ઉપર ધ્યાન દેવામાં આવશે. અને એમાં જે કોઈ પણ અમને વધારે સજેસ્ટ કરવું હોય અને એડવાઇસ કરવી હોય તો અમે અમને કોન્ટેક્ટ કરીને અમે એના અંદરમાં જેમ બને તેમ આપણે ધ્યાન આપીશું ઇન્શાલ્લાહ. લોસનું થયું. હવે ત્યાર પછી એક ક્વેશ્ચન એક્શન પ્લાનનો છે કે વોટ ઇઝ યોર એક્શન પ્લાન and how are you going to achieve that plan? So, we are going to action plan. Achieve એક્શન પ્લાનમાં તો આજે જે મિટિંગ થઈ અને એમાં અમારું રિક્વેસ્ટ છે અને અપીલ છે કે ભાઈ કંઈ ને કંઈ આપણે આને ચલાવવા માટે જે રીતના ગાડીમાં ટાયર હોય ને એમાં હવાની જરૂર હોય તો એના વગર ગાડી ચાલતી નથી. તો આજે અમે બધાને અપીલ કરીશું કે ભાઈ જતાં પહેલાં આના અંદરમાં કંઈને ને કંઈ કોન્ટ્રીબ્યુશન કરે જેનાથી ઓફિસ ચાલે, ઓફિસમાં એટલે માણસો એક્સપર્ટને રાખીએ, આ બધો ડેટા ભેગો કરે, આના ઉપર વિચાર કરી શકે અને એ વસ્તુ જો નહીં થાય તો પછી આ વોલન્ટરી બેસિસ પર કામ થવાનું નથી.
આના અંદરમાં અમે કોશિશ પણ કરીશું કે જ્યાંથી ગ્રાન્ટ લેવાતી હશે તો ત્યાં પણ લઈશું અને એને આગળ વધારીશું. 1 વર્ષ કે 2 વર્ષનો અમને મોકો આપો અને ઇન્શાઅલ્લાહ હવે તમને આપણે કહીએ કે રેગ્યુલરલી ક્વાર્ટરલી અમે તમને એક રિપોર્ટ આપીશું કે શું થઈ રહ્યું છે અને વેબસાઇટ પર બનાવશું. વેબસાઇટ બની રહેલી છે, વેબસાઇટના ઉપર બધી ઇન્ફોર્મેશન આવશે અને આ રીતના વિલ ડાયરેક્ટ કોમ્યુનિકેશન વોટ્સએપ ગ્રુપ જે બધા ફેસબુકના આ બધા જરીએ તમને બધાને ઇન્ફોર્મેશન મળશે. લાસ્ટ ક્વેશ્ચન અબાઉટ ડેટા કલેક્શન. તો એ ઇન્શાલ્લાહ ગોતરમાં જે ઓફિસ નાની થઈ છે અને એનું ફર્સ્ટ એમ કે જે કામ કરવાનું છે એ ડેટા કલેક્શનનું છે. તો બીકોઝ ડેટા પ્રોટેક્શન એક્ટ ઇઝ વેરી કોમ્પ્લિકેટેડ અને ટ્રીકી છે, એટલે એનું લાયસન્સ ને બધું કરીને ઇન્શાલ્લાહ પછી ઇમ્તિયાઝભાઈ એ કામ સોંપવામાં આવશે કે તમે આ ડેટા કલેક્શનમાં બધી જ વિગત આવી જશે, કેટલા ગામો, કેટલા આપણા ભાઈઓ અહીંયા છે અને આપણી વસ્તી કેટલી એ બધું આવી જશે. પણ બિફોર દેટ હેપન્સ વી હેવ ટુ હેવ અ ડેટા કલેક્શન, એના બધું પ્રોપર જે લાયસન્સ થઈ જાય ત્યાર પછી એ કામ કરવાનું. That was the last question. Jazakallah, panelists, Iqbal Bhai Bhaiwala, Dilar Bhai Mahik sir, for your responses. And I'm sure કે હમણાં dinner વખતે પણ તમે informally you can talk to us and we'll try our level best to respond. હવે I'm just conscious કે છેલ્લી આઈટમ બાકી છે દિલાર ભાઈ, આપણે word of thanks એ જે ઇકબાલ ભાઈ કરવાના છે એ હમણાં કરીને જે નમાઝનું શું ટાઈમિંગ છે તે ડિનર સર્વ કરી આપજો. તો word of thanks કરી લઈએ, પછી મગરે પડી જઈએ ઇન્શાલ્લાહ અને પછી ડિનરમાં અપીલ કરવાની. આપણે તો નક્કી કર્યું કે પૈસાની વાત જ નહીં કરી. એટલે ફ્લો ઓપન કરવો છે, પછી પ્લેચ કરવું હોય તો સર. યસ સર, ઇરફાન ભાઈ. 1,000. Oh, mashallah. Irfan Bhai, who is from Blackburn, has pledged 1,000 pounds towards this good cause. Thank you very much, sir. દિલાવરભાઈ રસાયણ વાળા તરફથી 1,000 પાઉન્ડ એમણે આ કોર્સ માટે આપેલા છે. જઝાકલ્લાહ, થેન્ક યુ. દિલાવરભાઈ નામ અને કોન્ટેક્ટ ડિટેલ લેજો. ના, એટલે તો રેકોર્ડમાં છે, સો વી કેન એપ્રિશિએટ, વી કેન સેન્ડ ધેમ અ લેટર. તો યુ નો બીજો ઇન્ટેન્શન ના હતો મારો ખ્યાલ. Yeah, just for positive, કે ભાઈ એમને થેન્ક્સ કહેવું આપણે. Anybody else wish to contribute whatever they want to contribute while we are here for a few minutes? We appreciate every single penny. Yes, Dilaver has suggested અમારી પાસે ઓલરેડી ઓફિસ છે આપણે બોલ્ટનમાં અને ત્યાં થોડા રિસોર્સિસ ડેવલપ કરવાના છે અને ઇનિશિયલી જો થોડો સપોર્ટ કમ્યુનિટી તરફથી બની જશે તો અમારી પાસે ઇન હાઉસ એક્સપર્ટી છે જે પછી 6-12 months પછી થોડી ફંડિંગ એપ્લિકેશન કરી અને રિસોર્સિસમાં મતલબ કે ઇજાફો કરશે. તો શરૂઆતમાં દિલાવરભાઈ એમ કહ્યું કે આ જે પેન્ટ્રી કે રોસ્ટર કહેવાય તે કાઢ્યું. અમે તો ટાક્સન ચલીને મોટા છે તો એમાં ફ્યુલ થોડું જોઈએ અને we want to do it professionally and nicely. We don't want to compromise. We don't want to cut corners as far as this organization is concerned. Either we do it nicely, professionally, or we might as well not do it. So in order for us to have a little bit of kickstart, a little bit of help, we need minimum resources. We are not asking for millions and billions. If you wish to, you can. But at the moment, anybody else? कितना ज़्यादा? 1,000 पाउंड चाहिए. अब मोहम्मद भाई. Oh, mashallah, there's a 1,000 pound contribution from Mohammed Bhai, German and brothers. We really appreciate it, sir. Yusuf Bhai, like you've got the office in Bolton, yes, I will be happy to provide a fully serviced resource office in Preston. mashallah, mashallah. Also to the parent organization Vahora Voice U.K, through my dad, we will make a contribution of 3,000 pounds. Mashallah, Yusuf Bhai, thank you so much. Jazakallah, jazakallah. Iqbal Bhai Bhaiwala just whispered a beautiful words in my ears, which I love it. He is also contributing 1,000 pounds. Thank you, sir. Thank you very much. Anybody else? કોઈ બીજા સખીદાતા છે જે આ સમાજ સેવામાં થોડી ઘણી અમારી મદદ કરી શકે અને આ નાવડીને થોડી ઘણી આગળ લઈ જઈ શકે? યાકુબભાઈ બાજીભાઈ 500 pounds. Thank you so much, sir. Thank you, really. Every single penny counts. Anybody else?
અયુભાઈ માટલીવાલા જે પક્ષ તરીકે પણ ઉભાય છે, દેવરાભાઈના ખાસ ભાઈબંધ, and I have also become a good friend of him. Jazakallah Ayubhai for your encouragement and contribution. We really appreciate it. Really. Inayat Bhai, when he is there, and he's going to contribute 500 pounds. Jazakallah Inayat Bhai, and also from Kani Mama as well. Jazakallah. Thank you very much. कितना था कितना? गाड़ी जा सकता? Bentley जैसे लंदन है। It's a big car. हैं? वो बोल्टन ही बाहर निकल से, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह. कोई बिना सके जाता, please, yeah. Okay. Altaf Bhai Saeed. Youngster, please Altaf Bhai. Can I recognize you, please? Altaf Bhai, thank you very much. हाँ बेटा, 100,000 pounds. हम Jazakallah, sorry, I'm just kidding. Jazakallah Altaf Bhai, we really appreciate your contribution. And especially from a young person who appreciates. And can I also make an announcement that when we went to see Firoz Bhai Matliwala, yeah, we have to make it official that he has also contributed 1,000 pounds. Yeah, so thank you very much. બોલ્ટન થી બીજા એક યંગ એન્ટરપ્રેન્યોર જે લોકોએ નામ અનાઉન્સ કરવાનું નથી કીધું એ ભાઈએ, તો એમના તરફથી પણ 1,000 પાઉન્ડ અનાઉન્સ કર્યા. સો જઝાકલ્લાહ. Yeah. Anybody else? આપણે ટોટલ થી 100% ઓડિયન્સ. હા. અને જો કોઈ ગુપ્ત દાન કરવું હોય, તો સર એ વર્ડ છે ગુપ્ત દાન. એટલે કેમ સિક્રેટલી જેને પબ્લિકમાં ના અનાઉન્સ કરવું હોય, તો ત્યાર પછી પણ એનવલ્સ પડેલા છે અમારા સોશિયલ મીડિયાના એના પર શું, તો એમાં પણ તમે તમારું ગુપ્ત દાન એટલે કે સાયલન્ટ એન્ડ સિક્રેટ કન્ટ્રીબ્યુશન કરી શકો છો તમે, પ્લીઝ. અને દિલાર વખતે જો કોઈ પ્લેજ કરવું હોય તો you can always contact me, દિલારભાઈ. વગર નામના 1000 પાઉન્ડ. કોઈ નામ તો યાદ છે ને? એ જરૂરી છે. ના કોઈ નામ યાદ ના કે આવું જરૂર હોય કે બધા જ વગર નામના. Okay, fair enough. Dilarbai, we know that people trust you and they have a lot of faith in you. So Jazakallah. Anybody else? 500 भी लखावी सको, 300 भी लखावी सको. 500, 100, 50, 25, 10, 5, doesn't matter. Doesn't matter. Contribution is contribution, believe me or not. Whether it's a penny or a billion, emotions counts at the end of the day. Okay? बराबर है. तो अनाउंस करो कि कितना है भाई 12,500 ऑफिशियली हम लोग अनाउंस करें रेट किया. दिस इज अ ग्रेट काइंड ऑफ सक्सेस एंड रियली अप्रिशिएट इट. અને આઈ એમ શ્યોર જે લોકો લખાવેલા છે એ આપશે જ, એ તો મને વિશ્વાસ છે. ના એ પણ મિથ છે, ખબર છે આપણી વોરા કમ્યુનિટી ઇટ્સ અ વેરી નેગેટિવ મિથ કે લખાઈ લોક જતો રહે છે. પણ આઈ ડોન્ટ થિંક સો. ધીસ ટાઈમ ડેફિનેટલી દે આર ગોઈંગ ટુ ઇમ્પ્લિમેન્ટ વોટ દે સે. જઝાકલ્લાહ. આપણે ઇકબાલભાઈ ભોરીવાલા એને હું વિનંતી કરીશ કે એ વોટ ઓફ થેન્ક્સ આપણી સમક્ષ રજૂ કરે. Before I introduce Iqbal Bhai, just a couple of words. Iqbal Bhai is another name of, believe me or not, positive thinker, positive energy. He is incredibly optimistic and he is fully committed to this Vahora course. અને એટલા જ માટે મને એક શેર યાદ આવે છે કે મારા નસીબ સારા નહોતા હું કેમ માનું. સિરાજભાઈ, અયુબભાઈ, મારા નસીબ સારા નહોતા હું કેમ માનું. સૂતો તો રાત લઈને અને ઉઠ્યો સવાર લઈને. તો સૂતો તો રાત લઈને અને ઉઠ્યો તો સવાર લઈને. તો એવા અમારા ઇકબાલભાઈ જે આ પૂરા મશીન પેલું કહે છે કે એન્જિનની જે એનર્જી છે, અને રાત દિવસ 24 કલાક ટેલિફોન, ઓનલાઈન, વોટ્સએપ, ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ, અને આ કરવાનું, તે કરવાનું, અહીં જવાનું, ત્યાં જવાનું છે. So he is giving us a sleepless night so that the community can have a very peaceful night and peaceful sleep. Iqbal Bhai, please vote for us. अस्सलामु अलैकुम. એપીજે અબ્દુલ કલામ આપણા પ્રેસિડેન્ટ ને સાયન્ટિસ્ટ એવું કહે છે કે ડે ટાઈમ જોયેલું સપનું એટલે કે આ દિવસના જોયેલું ડ્રીમ જો રાતે સુવા ના દે, રાતે ઊંઘવા ના દે, તે અસલ ડ્રીમ કહેવાય. આ જે હમણાં જોશ
આ જે થઈ રહ્યું છે એ તમે જો સાદી મહેફિલ થાય, મસ્જિદના રેડિટર પર થાય, તો આ જે આપણે બધા સવાલો બોલ્યા જે ક્વેશ્ચન છે એની ચર્ચા થાય. આ નથી, પેલું નથી, પેલું નથી, પેલું નથી, પેલું નથી, આપણે જસ્ટ કકરાટ થાય છે. એની ભૂમિ આપણે જોઈએ તો મેમણ કોમ્યુનિટી, આગાખાની, દાઉદી વોરા. આજે દાઉદી વોરા લોકો 50,000 કરોડના ખર્ચે ભીંડી બજારનો આખો એના ઇન્કલાવ બનાવી દેલા છે. પારસી લોકો એનું બનાવી લીધું. લંડનના અંદર 2-3 એરિયા બની ગયા બીજી કોમ્યુનિટીના એન્કલાવ. પાટીદાર સેન્ટર તમે જુઓ, લેસ્ટરના અંદર સોમાલિયનનું કીધું પણ તમારે કહું માછી લોકોનું નહીં હોય ને કોમ્યુનિટી છે, માછી લોકો. મને મારા ટ્રેનના લીધે બધે સેન્ટરો મેં બધા કોમ્યુનિટી બધે જવાનું થાય છે. હું ત્યાંથી પોત જીવ બાળીને દુખી એ વખતે જોડો કરવાનો આપણે પાછા હાઈ પડતી આખી દુનિયાની ફિકર, આખી દુનિયા મોકલે છે ને આપણું એવું કશું જ નહીં, આપણે પોતે છે. કેનેડા તમે અબુ બકર મસ્જિદ છે તમે જુઓ તો મસ્જિદની સાથે મસ્જિદથી મોટું કોમ્યુનિટી સેન્ટર, એક લેડીઝ સેક્શનનું, એક બોયઝનું ને એક એલ્ડરલીનું. નમાઝના ટાઈમ પર ભેગા થાય, પાછા પોતપોતાની જઈને પોતે જે સ્નૂકર લેડીઝનું કરતા. તમે જમજમમાં જો એવરી સન્ડે ક્રિકેટ ક્લબ છે આપણા લોકોની બાજુમાં, હિન્દુ જીમખાના આ બાજુ, આપણા વડવાઓ, આપણા છોકરાઓ, બહેનો બધો જે સન્ડે ભેગો થાય, બધો બીજી બાજુ ભેગો થાય, પછી આવડે ટાઈમ પર એક એના પર રમે પાછો. એટલે એ લોકોએ એવું કહ્યું કે એમની કોમ્યુનિટી, આજે યંગસ્ટર ઓછા છે એ લોકો એમની કોમ્યુનિટીને હાથે રહી, જોઈન્ટ. સો દે ઓલવેઝ રિમેન વિધિન ધ ફ્રેમ. આપણી પાસે છોકરાઓને એમને જે ગમે એવું રમવાનું, બેસવાનું, કૂદવાનું કશું જ નથી. તો જે આપણા માટે દુઃખ અથવા તો એક છે, બધા જ ખબર છે કે નથી થયું. શું કહે છે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ આપણે મસ્જિદો ટાઉને થયો, આપણે બીજી સ્કૂલો મસાલા જે પહોંચાડ્યો થયો, પણ જે પ્રોબ્લેમ ને તકલીફ છે પેઇન કરે છે કે આજે આપણે કોમ્યુનિટી છોકરાઈ બહુ છે, છોકરીઓ બહુ છે, એજ બહુ વધતી જાય અને માયો અને એમને જે પરેશાની છે, જે બેચેની છે કે આપણે એક પ્લેટફોર્મ નથી, આપણે એક નેટવર્ક નથી. તો આજે પ્રોફેશનલ મેરેજ બ્યુરો હોય, પ્રોફેશનલ મેરેજ બ્યુરો, અને જે માશાઅલ્લાહ પ્રેસ્ટનના જે યુસુફભાઈ મીઠાઈને જે કોશિશ કરે ભેગા કરવાનું, ટાઉને થાય. અને આ એક કોશિશ એવી છે કે બોલ્ટનથી આ શરૂઆત છે કે બોલ્ટનના અંદર આ એક ઓફિસ સેન્ટરમાં પડી રમે અને અમુક ભાઈ જે કાઉન્સિલ સાથે કામ કરે, ગ્રાન્ટ લાગી, અમને ગેરંટી આપી કે હું તમને થોડા ગાળામાં 10,000 લાવી દઈશ, પછી આટલા લાવી દઈશ, તમે ફિકર ના કરો, એના અંદરથી વેજીસ કેસી ધારીશું. પણ અભી શરૂઆતના અંદર જે કંઈ વોલેન્ટરી ચાલ્યું અને મને કહ્યું આ ફર્સ્ટ ટાઈમ ઉઘરાણું છું, આટલા વર્ષમાં કોઈ દિવસ ઉઘરાણું ધંધો નથી થયો આ પોસ્ટ માટે. બસ એટલું જ છે કે આપણે બધે બધાને આપણે આપણા માટે આપણી ઓલાદ. હવે આપણું જનરેશન, અડધા લોકો આપણો છોકરા ઇન્ડિયા અહીંયા બધા આવતા નથી ભેગા, પણ ખુશીની વાત એવી છે કે ડોક્ટર અસ્મા એ જુજબડીથી આવ્યા, ઇઝ અ યંગ હાફેજ એન્ડ ડોક્ટર, ચાંચવેલના છે. મારા ફ્રેન્ડ હબીબનો છોકરો ડેન્ટિસ્ટ છે, એવી આવ્યા છે. એટલે સિરાજભાઈના છોકરા છે. શરૂઆત મેં જૈનુલ આવ્યા, જો આ ડોક્ટર સિરાજભાઈના છોકરા છે જૈનુલ ડોક્ટર, અને ઘણા છે લેડી બી છે, ડોક્ટર લિયાકત છે. હવે આપણે શું હતું આજે કે લેસ્ટર, બ્લેકબર્ન, જ્યુઝબરી બધાના થોડા નહીં કરવાના હતા અને એના અંદર લિમિટેડ હતું. પછી ઇન્શાઅલ્લાહ હવે જો આ સિલસિલો ચાલુ રહે લંડન, પછી તો પ્રેસ્ટન, બ્લેકબર્ન, જ્યુઝબરી મિટિંગો થશે અને વી ગો ઇન ધ સેન્ટર. હવે એક્શન પ્લાન એ છે કે તમે આપણે ભેગા મળીને લેડીઝ લોકોને ઇન્ડિપેન્ડન્ટ એક કમિટીને કે નામ કે તમે તમારી તમારું લેડીઝનું કરો, યુથ કે તમે અમે કહેવું નહીં, તમને જે ગમે તમારા તે જનરેશનને કરો, તમે તમારી રીતે કરો, એટલે ઇન્ડિપેન્ડન્સ આપે. અને માશાઅલ્લાહ ઘણી ફિકર છે અને મારા જઝાકલ્લાહ થેન્ક યુ કહેવાનું. આજે તમે ડોડુથી આવ્યા, લેસ્ટરથી યુનુસભાઈ નાથેલી આવ્યા, ચોલીથી મુંશી સાહેબના સન મુસ્તાક આવ્યા અને હું કેટલો અયુભાઈ માટલીવાલા માશાઅલ્લાહ ગણી કહું કોઈ દાડો કોઈ મિટિંગ જતો નથી જતો, પણ અમે આવીશ. આ એક ફિકર, આ એક એ છે. અજય સાહેબ ટંકાવી એ આનું થિંક ટેન્ક છે, એની પછાડી ઓલવેઝ હોય. ગયા વીકે લેસ્ટર લંડન અમે દાવત લેવા હતા, દેહુડી આવ્યા હતા, પરમદાર અમે બ્લેકબર્ન પ્રેસ્ટન ગયા હતા, રાતે 1 વાગ્યો હતો, રાતે 1 વાગ્યા સુધી હતા. હવે આ એક મહેનત છે, એક કર્યો છે. અમે કોઈને કશું પર્સનલ ગેઇન નથી, પણ એટલું છે કે આપણે એક હોમ
આજે દુનિયાની કોમો સાથે રહે અને આપણું જનરેશન બચે અને આપણે ઇન્શાલ્લાહ હાથે મિલાવીને એક હવે આપણું જોવા જઈએ તો વસ્તી બહુ ઓછી છે, આપણો ગામો ટાઉનો બહુ જ ઓછો છે અને મને એવું લાગે કે અત્યારે કદાચ પર હેડ રિચેસ્ટ કોમ્યુનિટી ઇન્શાલ્લાહ અલ્લાહ આપણને છે. આજે તમે બિઝનેસ જુઓ, આજે BBC ન્યૂઝના અંદર છે કે ટોપ 10 બિઝનેસમેન અંદર આપણા મનુભાઈ યુરો ગયા જાય બોલો. એ રીતે બીજા બધા આવે છે. તો અલ્હમ્દુલિલ્લાહ અલ્લાહના લાખ શુકર છે. હવે આપણે ફૂડનો બંદોબસ્ત છે અને પછી આપણે પહેલી નમાઝ પઢીશું, પછી ફૂડનો બંદોબસ્ત છે અને જે લોકોને સજેશન કરવા હોય તો તે ફોર્મ છે અને જેને પ્લીઝ બીજું કરવું હોય પ્રાઇવેટલી એવી કરી શકે અને ઇન્શાલ્લાહ અમે પણ એવું જ કરતા બધાને માટે તમારી ખાસ દુઆ જોઈએ અને પોઝિટિવ સજેશન છે, પોઝિટિવ. લેટ્સ ટ્રાય વન્સ મોર. ઓકે, જઝાકલ્લાહ. થેન્ક યુ વેરી મચ. તમે બધા આવ્યા, અમને વધાવ્યા, અમને સાંભળ્યા. હમણાં મારી નજર પડી અમારા જૂના જાણીતા મુસાફ અંકલ હદરી પણ આવેલા છે. મેં એવરીબડી રિયલી વી એપ્રિશિએટ યોર પ્રેઝન્સ. બહુ શાંતિથી આપણે નમાઝ અદા કરીએ અને નમાઝ અદા કરી અને આ આપણે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ પર જે રાઉન્ડ ટેબલ્સ છે એમાં લગભગ 10 કે 11 ચેર્સ હતી પ્રમાણે મતલબ આપણે એ સાઈડ પર જમીશું, વાતો કરીશું અને મતલબ કે આ મહેફિલને અને આપણા ઇન્ટેન્શન્સને અલ્લાહ તાલા મતલબ બરકત આપે અને આપણે હજી વધારે તાકાત આપે દુઆ. નમાઝ પઢવા માટેનો હોલ ઉપર છે. લેડીઝ એન્ડ જેન્ટલમેન, થેન્ક યુ વેરી મચ એન્ડ ધીસ ઇઝ વેર વી હેવ કમ ટુ એન એન્ડ ટુ ધીસ ફંક્શન. જઝાકલ્લાહ ખૈર. અસ્સલામુ અલૈકુમ. થેન્ક યુ. ગુડ. And we also like to thank Imtiaz for handling the stage very, very deep. Thank you. Which board I come to? Sorry? Which board I come to? ફોર્મેટ કરી નાખજો.